Good morning, dear students. Welcome to teaching learning session of sociology. Today we'll discuss block 1, unit 3 and 4 of BSOE 144. Today's topic is classical ethnography and Indian ethnography. In our previous lecture, we discussed about what is ethnography. Understanding and defining ethnography, classical ethnography. In most comprehensive understanding of ethnography, both in terms of definition and its method, is outlined by Levi Strauss. So it was Levi Strauss who who has given the definition and he has outlined the definition and methods of ethnography. According to Levi Strauss, ethnography corresponds to the first stages in research, that is, observation and description and field work. So, ethnography involves observing the group under study, describing what researcher has observed from the point of view of the subject under study, and it involved an extensive field work. The researcher tries to become a part of the group under study. He tries to understand the custom and culture of the group by the view of that group, and then he interprets and write the monograph what he has observed. The typical ethnographical study consists of a monograph dealing with social group, small enough for the authors to be able to collect most of his material by personal observation. Personal observation plays an important role in ethnographical study. The group should be small enough so that the researcher can observe them closely without any help. Through observation method, he tried to understand the reasons, the culture, the values of that particular group. Ethnography includes the methods and techniques connected with the field work, with the classification, description, and analysis of a particular cultural phenomenon. So this is related to field work, ethnography, and anthropology. Anthropology, they are intermingled subjects. So ethnography includes the field work. Within the field work, the researcher classifies, the researcher observes the group, he describes and then analyze a particular cultural phenomenon and produces the monograph. So, in this, the ethnography, the researcher presents the point of view of the group under study. He analyzes any culture from the point of view of the group under study or subject under study instead of interpreting by applying his own thoughts or own values. He implements the values of the other. He try to explain certain phenomenon or the cultural phenomenon from the point of view of the group. According to Hammersley, for most anthropologists from the early 20th century, ethnography involved actually living in communities of a people being studied more or less round the clock, participating in their activities to one degree or another, as well as interviewing them, collecting data, drawing maps
of the locale and collecting artifacts and so on. So, in this, according to Emerson, in this, the researcher become the part of that group. He tries to learn and understand the language, the dialect of that group, and then he participates in the activities of the group, and he tries to collect the data through interview method, through observation, and he draws the map of the locale and collects the artifacts to study the culture or the phenomenon of a particular group. Classical ethnography key sign points. Ethnography is a methodology. Participant observation is a method of this methodology, and fieldwork refers to the period of primary data collection that is conducted out of the office. So, ethnography, what is ethnography? Actually, it is a methodology, and in this methodology, we use the participant observation method. And this ethnography is a field work type of a research. Field work type of a research means that the primary data has been collected by the researcher going out of the office. That is, he collects the primary data from the field. Actually, he surveys that field, he observes, and then he collects the data. It is not an armchair type of a research. You cannot conduct a field research through the office. So it is out of the office type of a research. Argonauts of Western Pacific by B. Malinowski. This work of Malinowski is very important. He published this work in 1922, and this work is considered to be not only the classic text in anthropology but also the foundation on which troika of ethnography, that is the field work, participant observation, and learning of the local or native language, dialect by the ethnographer have been formulated. So this is one of the important text or the important work of anthropology. And this work is considered as the foundation of ethnography. That is, Malinowski conducted for the first time. The Malinowski conducted the field work. He adopted the participative observation method, and he to understand the culture of the natives. He learned the local language and dialect, and then he become the part of that group and try to understand their culture. And through this, the ethnographer have been formulated. This is one of the important work, Argonauts of Western Pacific by B. Malinowski. 2 years long-term intensive field work in 1915-16 and 17-18 in Trobriand Island reconfigured the anthropological research method. Malinowski studied the culture of the people of Trobriand Island, and to understand their culture, he did the field work, 2 years long intensive field work from 1915 to 16 and then 17 to 18. He he was fascinated by the kula, which he saw as a circulating exchange or trading system of our valuables, wherein the primitive native people stripped the commodities of its materialistic values and treated it as a symbol of exchange, fostering kinship and a group ties. While he was on this Trobriand island, and he was studying the culture, he was trying to understand the culture of the people of this island.
he observed a tradition of known as a Kula tradition. In this Kula tradition, what is this Kula tradition? This is Kula tradition is the circulating or exchange or trading. It is a type of exchange or trading of system of valuables in which the people strive the commodities of the materialistic values, and it is treated as a symbol of exchange of fostering kinship and a group ties where people exchange their valuables to maintain a relationship to for fostering the kinship and the group ties. This he was very impressed with this Kula tradition, which he observed while he was doing his work on the Trobriand Island, and he described about this in his work, that is the Argonaut of Pacific of Western Pacific. Elaborating upon the basics of ethnographic research, the three foundation stones of field work, Malinowski stated, according to Malinowski, there are the three basic foundation stones of ethnographic research. First is the student must possess real scientific aims and know the values and criteria of modern ethnography. So it should be this ethnography work should be conducted scientifically. Students should have a scientific aim and know the values and the criteria of modern ethnography. Next is to live without other white men right among the natives. That is to carry out the study or for ethnography research, the researcher should be able to live with the natives or to live with the people or the group under study without his or her own people. So should be able to survive anywhere with any of the group under study. And the third is he has to apply a number of special methods of collecting, manipulating, and fixing his evidences. So it depends on the researcher that how he or she will collect the data, how he or she will analyze that data, and fixing of his evidences. So he should be aware of the methods available or should have a special methods for collecting, manipulating, and fixing the data. The three basic foundation stones according to Malinowski to carry out ethnographic study is that students should have specific scientific aims, should be able to live with the native group under study, and finally, the third is that should be able to collect, manipulate, and describe the data. Should know about the methods and should have the methods. Right. The next important work, ethnographical work, is done by the A.R. Radcliffe Brown in 1922, and this work is known as the Andaman Islanders. The Andaman Islanders, a study in social anthropology that is done by A.R. Radcliffe Brown in 1922, was a result of anthropological research carried out in Andaman Islands during the year 1906 to 1908, so as to understand the social institutions of tribes of Great Andaman. A.R. Radcliffe Brown carried out these studies in from 1906 to 8 in Andaman Islands, and he tried to understand the social institutions of the tribes, how the social institution of the tribes work of the Great Andaman, and this uh, study was published in 1922, the Andaman Islanders. In the process of this study, Radcliffe Brown looked into the integrative function of the institution and
While studying the social organization of the tribe's social organization, he outlined two main divisions, termed as the Great Andaman Group and the Little Andaman Group, having their own distinctive elements. While he was studying about the social structure of the tribes, he looked into the integrative function of the institutions. He wanted to find out how these institutions are integrated. What is the integrative functions of this institution? Right. He outlined, while he was doing this, he outlined the two main divisions, that is the Great Andaman Group and the Little Andaman Group, and they have their own distinctive elements. So he observed that there are two groups, the Great Andaman Group and the Little Andaman Group, and they have their distinct function. For him, living as he must in for him living as he must in daily contact with the people he is studying, the field ethnologist come gradually to understand them, if if we may you have has to use the term. The better the observer, the more accurate will be his general impression of the mental peculiarities of the race. So, according to the Radcliffe Brown, as Melanie Whiskey said, that is important. It is important. One of the main foundation stone that the researcher should be able to live with the smaller group. Then, according to the Radcliffe Brown, that researchers should be able to live with the natives under study or the group under study, and while they live with the group under study, they can observe that group more accurately and will gain the more general picture of the mental peculiarities, impression of the mental peculiarities of that specific race, what they observe, what they do, and why they do something. Right. The next important study carried out by the Margaret Mead, that is coming of age of Samoa in 1928, a psychological study of primitive youth for Western civilization by Margaret Mead attempted to answer this study attempted to answer the questions like what the difficulties like a rebellion against the authorities, philosophical perplexities, the flowering of idealism, conflict and struggle ascribed to the period of physical development due to being adolescent or being adolescent in America. So, Margaret Mead was actually a psychologist, and this study of Margaret Mead, that is coming to the age of Samoa, she tried to answer the questions like the difficulties faced by the especially the adolescents, that is when they become rebellious against the authorities, that is conflicts and struggle of that period. He tried this study tried to answer these questions. In the course of her investigative and ethnographic explorations attempting to underline a unique cultural pattern, Mead tried to present to the reader the Saman girl in her social setting to describe the course of her life from birth until death. She tried that the Mead tried to understand the we try to answer the questions like the struggle, that is the rebellious behavior of the adolescents, the struggle and the conflicts and the idealism. Then she studied this Samoa people, and in her course of investigative and ethnographic exploration, she actually found that the unique cultural pattern uh, matters a lot, and Mead tried to present
the reader of someone girl in her social setting to describe the course for her life from birth until death. And then she studied about the someone girl from birth till death, and according to me the culture plays an important role, how the cultural how the cultural impacts the girl the girl of someone community. And here, according to need, the culture impacts anyone from life till death. Indian ethnography. Ethnography uses the method of first-hand written descriptions of the different cultures. Yes, it is the first-hand written description because the researcher observes the culture and then he writes about or describes about that culture. So it is the first-hand written descriptions of the different culture. It pulled together all these scattered pieces of data into a common thread and present it as a whole. It is essentially a comparative study which looks at the question about human existence from the point of view of a specific society and the cultural system that exists within it. There are three critical questions that constantly reoccur when talking about ethnography in context of self and others. The first question is, how do we know? What do we know? And how do we assume to speak for someone else? Finally, who is being addressed to? So ethnography actually uh, talks about the context of self and others, and it answers there are the three critical questions, that is, how do we know, and what we know, how do we assume to speak for someone else, how can we speak for someone else, how can we describe someone else, and finally, who is it being addressed to. So these are the critical questions. Modern anthropology of India. As we all know that anthropology and ethnography is they are intermingled. The ethnography originated from the anthropology because the anthropology is based on the fieldwork and ethnography is also based on the fieldwork. The idea of modern secular India has its origin in the second half of 19th century. There are three major areas which influenced the emergence of anthropology of India. The first of these were the colonial attempts by the British India to understand the historical and ethnographic knowledge so that they can rule India easily or in a better way. So the three areas or the three major areas which influenced the emergence of anthropology in India. The first was during the British era. British era, that is, the Britishers tried to understand the historical and the ethnographical knowledge about the India so that they can rule Indians in a better way. And second is a lot of societies and journals were founded and materials were displayed in the museum. This was also a way in which the subject was able to enter as well as make a mark for itself in university setup. So, second way was the adoption of this anthropology by the universities through the formation of various societies and publications of the various journals. And third is the movement for the independent India was also a reaction to the increasing control that colonial rule was exerting on the Indian state, and the anthropology was one of the ways in which
this was done. Before independence, the anthropological work in India was majorly descriptive and encyclopedic in nature, and the idea was creation of image of India that was seen as an exotic culture that needed to be explored and discovered. So, before independence, in the first era, that is during the British period, the anthropological work of India is is basically of descriptive type, is basically of encyclopedic type, in which the idea of this work was to create an image of the India, and it was seen that the Indian culture is an exotic type of a culture that is needed to be explored and discovered. It was only a few decades before the independence, around 1920s and 30s, that the discipline of anthropology was able to break free from the administrative change, and the studies took place in India now looked at the understanding of India from a different perspective. So, in 1920s and 13, that was the second era. That is the second era of anthropology. In this era, this anthropological studies now started looking the India as a place to understand the India from the different perspective rather than an exotic culture. And post 1947, that is after independence, the discipline of modern anthropology developed as a separated field, wherein not just within the country but also at the global level it went through numerous changes with regards to its discourse, methodology, and conceptual understanding. So, actually, in India, there are the three phases of anthropology. That is during British era. The second is from 1920s to the 30s, and now, third one is post independence. That is after independence, right? Uh, in British era, it was basically concerned about the study about the exotic culture of the Indian. It was a descriptive type of a research. The second is the anthropology makes its way into the universities, and in 1947, post-independent India, there was change in the discourse, in the methodology, and the conceptual understanding of the anthropology. Right. The Indian anthropology post independence stated to get influenced by the international debates in anthropology and had discussion on the social and the symbolic values, on ideas and values, and on ideas of resistance as well as on the concept of post colonialism. So after post in independent India, uh, it was the Indian anthropology was influenced by the international debates. In the years that followed independence, anthropologists conducted detailed ethnographic research in all parts of the country, even though not equal attention has been accorded to the different parts of the country. But again, the anthropologist started conducting the ethnographic researches in India after independence, and various anthropologists contributed a lot to the Indian anthropologist. In context of India, there are seven eminent Indian scholars who can be mentioned or whose work have been instrumental to the birth and development of anthropology in India. So, seven scholars contributed a lot in the development of anthropology in India, and those scholars are S.C. Roy, G.S. Ghure, N.K. Bose, D.N. Majumdar, L.R. Vidyarthi, Surjit Sinha,
and S.C. Dubey. These seven scholars played an important role in Indian anthropology. S.C. Roy, G.S. Gure, N.K. Bose, D.N. Majumdar, L.R. Vidyarthi, Surjit Sinha, and S.C. Dubey. S.C. Roy made the first attempt in 1921 to provide a bibliographical account of publication on the tribes and caste till that time, which was present in published magazines, compilation of handbook and monographs on the tribe. So the first attempt was made by the S.C. Roy in 1921 and he studied about the tribes. He published a monograph on the tribes. Second is D.N. Majumdar. D.N. Majumdar made an attempt similar to S.C. Roy in 1946 when he reviewed how anthropology had developed so far and how the condition of the study was under the British administration. Next is G.S. Ghure. G.S. Ghure is known as the father of Indian sociology. G.S. Ghure, in his article, The Teaching of Sociology, Social Psychology and Social Anthropology in 1956, mentioned how India had not managed to keep pace with the development that was happening in Europe and America. And while the British influence was still present, the understanding of American social anthropology was completely missing. So he tried to explain how the India was not able to keep pace with the development of what is happening in Europe and America, and how Britishers influenced us. Then S.C. Dubey discussed a similar issue in 1962. He highlighted the need for more refined techniques of methodology and research for Indian social anthropology. In 1963, N.K. Bose came up with the booklet 50 Years of Science in India, Progress of Anthropology and Archaeology, in which he discussed the progress of anthropology in India with respect to prehistoric archaeology, cultural anthropology, and physical anthropology. L.P. Vidyarthi in 1964 referred to the emergence of a new trend in Indian anthropology, which was the study of the village, caste, religion, kinship, and emergence of the applied anthropology. So 1900 and 1964, it was L.P. Vidyarthi, which referred to the emergence of a new trends of Indian anthropology. And now, instead of the tribes, Alpe Vidyarthi studied about the villages, about the caste, about the religion, about the kinship, and the and it resulted in the emergence of the applied anthropology. And Surjit Sinha in 1968 in a conference observed that the direction that the Indian anthropology was taking was not so much as imitation of the West, but rather to establish the Indian tradition in anthropology. So, Surjit Sinha uh, advocated about a development, about the establishment of the Indian tradition of the anthropology rather than imitating the tradition of the Western anthropology. There are the various phases of Indian anthropology, and we can divide this into three phases basically. Vidyarthi and Sinha divided the growth of Indian anthropology into four phases. The first phase is the formative phase, that is from 1772 to 1990. The constructive phase 1920 to 49, and the evaluative period, that is 1900 and onwards.
What is the formative phase of Indian anthropology, which started in 1772 and it till 1919? Anthropology in colonial India was mostly undertaken by the government, in that sense that most people who undertook the work belonged to government or the Indian civil services, and few others were a part of the army. Some belonged to the medical, educational, policy, and other services. So this was a formative phase, and in India, the Britishers started the anthropology. They started the census in order to rule India in a better way. They wanted to understand the ethnography or the structure of the Indian society so that they can rule India in a better way. How they can rule India, how this could help them, right? So it was during the informative phase, that is that the anthropology the studies were taken by the government, was undertaken by the government, and it basically the anthropologist or the who studied about the Indian people and the Indian culture. They belonged either to the Indian civil services or army or other policy makers. So it was undertaken by the government. The study of anthropology in India began around the same time that the census of country was being taken, around 1871 to 1872. So it was 71, 72 when the first census was started, that this study of anthropology and in India began. This exercise also reiterated the idea that the traditional society present in India was composed of number of separate castes, religious communities, which formed the core of the society, along the tribes existed on the periphery. So, according to this study, that Indian society is composed of number of separate castes, number of separate religion communities, and these caste and communities are then these form the core of the Indian society, and the tribes exist on the periphery. In the first attempt to provide a comprehensive anthropological data on caste and tribe was in the census 1901, which was led by the Risley. So we discussed about Risley in our previous lectures. So in 1901, the Risley provided the data in 1901. The census was carried out by the Risley, and it has given the comprehensive anthropological data on the caste and the tribes. And in these efforts, lot of tribes who resides in the interior part of the country were brought into the focus. Before this, these tribes were not known because they were living interior parts of the country. They were brought into the focus. This continued even 1911, so much so that both these census were largely considered as anthropological classics. So the census of 1901 and census of 1911 are considered as anthropological classes because it studied about the caste, religion, tribes of India. In a similar vein, in 1931, census was a very important milestone in ethnological studies as it formed the basis of classification of people of this subcontinent. So, the census of 1931 was the basis of the ethnological study because this census was the basis of classification of people of this subcontinent.
In the 19th century, the common belief among the anthropologists in India was that people has descended either from the more advanced Aryans or the more indigenous and primitive Dravidians. So it was a common belief that we are the our ancestors are either Aryans or Dravidians. Risley, in his work, discussed how division among the castes cannot only be explained by the division of labor, but rather how it was hierarchical distinction between the fair-skinned Aryans who were at the higher pedestal and the dark-skinned Dravidians who were at the lower pedestal. So, Risley, who was appointed as a censor, who was appointed by the British government, and he carried out censorship in 1901, and he studied that the division of the caste cannot only be explained on the basis of the labor, what type of work they carry out, but again it was on the basis of the hierarchical distinction between the fair skinned Aryan and the dark skinned Dravidians. Aryans were at the higher pedestal than the Dravidians. His theory also supported by the anthropometrical measurements, while Crook, on the other hand, included anthropomorphic data from the northwestern provinces to show that the nasal indices varied only marginally among the castes and the tribe, and this it could not be taken as the basis of caste, which for him could only be found among occupation. So, according to Crook, it is only occupation which is the basis of the caste, while according to Ridgely, it is not only the occupation but the ancestral, but the whether hierarchy, that is the Aryans and Dravidians are the two other hierarchical distinctions are the basis of the caste division. So they differ. That is the Crook. According to Crook, occupation is this, and according to Risley, not only occupation but the hierarchical distinction also is important for the caste division. The next phase is the constructive phase, that is from 1920 to 1949. A new turn came into ethnographical studies when the social anthropology was included as a subject in the curriculum of university in Calcutta in 1920 in postgraduate syllabus. So, in 1920, this anthropology was included as a subject in the curriculum in University of Calcutta, and this was a new turn came into the ethnographic studies. This was the second phase of ethnographic studies or anthropological studies, that is the constructive phase. A work by Majumdar on the racial and ethnic surveys in Bengal, Gujarat, Uttar Pradesh, which was an important step in the study of physical and social anthropology. So, Majumdar played an important role. He carried out the racial and ethnic surveys in Bengal, in Gujarat, in Uttar Pradesh, and this studies and his studies, the studies of Majumdar, played an important step in the study of physical and the social anthropology. M.N. Srinivas' work on marriage and family in Mysore is also important, played an important role in constructive phase. Right? He also studied about the physical and the social anthropology. M.N. Srinivas work on the marriages and the family in Mysore, and he has given the concept of westernization, Sanskritization,
In 1945, the Anthropological Survey of India was established in India, which looked at the anthropometric study in different parts of the country and focused on the racial classification based on the ethnic differences. So, in 1945, for the first time, the Anthropological Survey of India was established, and this anthropological survey of India looked into the anthropometric studies in the different parts of the country. And this focused on the racial classifications based on the ethnic differences. They try to study about they classified the racial classification on the ethnic difference, and they started studying about them. This was also a time period when Wimmer Elwin published a number of books on the tribe people of Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, and Orissa, which are seen as the classic within the field. We discussed about Elwin in our previous lecture in detail. He studied the tribes of the Madhya Pradesh. He tribes about the tribes of the Arunachal Pradesh and the Orissa, and his work is seen as the classics within the field. His work is very important. The subject thus matured within this period and influenced by the British line of thought and works done eminent universities in Europe and Indian anthropologists too stated to look at the Indian anthropology from the different light and started to develop their own distinct study. So this was the formative period in which the anthropology became the part of the curriculum, and it entered into the university, and thus this subject matured, and this was influenced by the British line of thoughts. Obviously it was influenced by the British lines of thought, and this was influenced by the eminent work of the universities in Europe, because many important studies were carried out in Europe, and the Indian anthropology too started looking at the Indian anthropology from a different perspective, from the different light. So this period was influenced by the Western Europe, it was influenced by the Britishers as well as Indian anthropologists started looking at a different lights at a different perspective. So this was the formative phase, and the next phase was the analytical period, and the analytical period is from 1950 to 1990. Analytical period post the Second World War and the Indian independence, in addition to British line of thoughts, an American style of anthropology was also seen. We were influenced by the British lines of thoughts in India, but again, the American style of anthropology was also important. It was also seen, and to understanding of Indian pre-literate isolate society, one that had been influenced of the British thought was replaced during the period with more emphasis on inward thoughts and study of India as a complex society emerged, with the idea of a village society gaining much traction. It was an analytical period. We were influenced by the British thought of line, but again during the formative phase, although we were influenced by the British thought, but Indian anthropologists started taking their line, and then again the American style of anthropology also influenced us, and
the understanding of the India as a pre-literate isolate society, because Britishers considered as the pre-literate isolated society which needed to be studied, which needed to be explored. It was in the thought, it was this thought that the India is a pre-literate and the isolated society is replaced during this period, during the analytical period, and during this period, emphasis was given on the thoughts and the study of India as a complex society. So during this period, the thought has emerged that India is not a pre-literate isolated society. It is a complex society. So emphasis is laid on this, that India is a during this period, that India is a society, complex society, and the studies were carried out in the on the basis of on the villages rather than the tribes. Before this period, basically anthropological studies were carried out on the tribes. Now, this vision has shifted from tribes to the villages, and now rather than treating the India as a pre-literate and isolated society, this anthropologist started thinking that India is a complex society, and the idea shifted from tribes to the village study, and this village study has gained more traction. That's how the work in 1955 by American anthropologist McKim Marriott, titled Village India Studied in the Little Community, is one of the great significance of the Indian anthropology. So, the American as we were influenced by the American, also studied about American anthropologists also studied about the Indian society, and in 1955, Mac Kim Marriott studied about the Indian villages, and his work that is titled The Village India, and he studied in the little community. According to him, the village is a little community, is one of the great significance in the Indian anthropology. In India, the shift was observed from more of tribal studies to now, where the emphasis was more on the study of Indian civilization from the grassroots level. That is, the shift that is from tribal studies now shift. There was a shift from the tribal studies to the village studies. Now there is now people started studying about the villages or the Indian civilization from the grassroots. Indian anthropologists like D.N. Majumdar, M.N. Srinivas, and S.C. Dubey were the important figures in the study of community and village studies. M.N. Srinivas studied about the studies about the villages in Mysore. D.N. Majumdar studied about the villages. S.C. Dubey's work is important. He studied about the villages, and they are important figure about the community and village studies. Not just influenced by the British and American anthropologists, but even French structuralists such as Levi-Strauss and Dumont and Leach influenced the study of kinship and caste respectively. So that is the British and American anthropologists studied about the India. Apart from this, the French structuralist also influenced or study about the Indian society, and few important French structuralists like Levi Strauss, Dumont, and Leach. They study about the kinship. They study about the kinship and the caste system of India. In the late 20th century, around 1980s and 90s, the understanding of anthropology underwent a drastic change. The change was a result of reaction to the caste studies.
that was popularized by the structural functionalist approach by Louis Dumont in 1960s and 70s. So, Britishers, American, and the French structuralists played an important role in Indian anthropology. And in the late 20th century, that is around 1980s and 90s, this understanding of anthropology underwent a drastic change. Why and how it underwent a drastic change? It was a result of the reaction to the caste studies. From the shift was from tribal to the village, from village to this caste. There was a reaction to the caste studies, and these caste studies were popularized by the structural functionalist approach. This approach by the Louis Dumont in 1960s and the 70s. French anthropologist Dumont studied about the caste system of the India, and now from villages the studies and the this people started studying about the caste system, right, of India. From the shift is from tribal to villages to the caste studies. So in 1980s and 90s, there was a drastic change in the anthropology, and it was because of the reaction to the caste studies, and which was in it was popularized by the structural functionalist Louis Dumont in 1960s and 70s. Dumont famous did he studied about the caste in Indian society. The decline from the village studies model was what allowed Indian anthropology to break out of the mold of caste and move to the larger structure within Indian settings such as class, religion, and so on. So, from village studies model to to the studies about the classes, religions, and so on. So now you can see the shift is from tribes to villages to the caste to class, religion, and so on. So there was a change in this analytical phase. The people studied about the villages, they studied about the caste, they studied about the kinship. Now they started studying about the classes, about the religion, and many other uh, aspects of the Indian society. Understanding of a great and a little traditions defined by the Robert Redfield, social and economic basis of Indian society, that is by Leach and Boss. The study of caste as a system of stratification by Srinivas among gave rise to a plethora of perspective and help discipline expand leaps and bounds. So, Robert Redfield has given the concept of great and the little tradition. Then, from great and little tradition to social and economic basis of the Indian society, that is the M.K. Bose, Leach, and K. Got studied about the social and economic basis of the Indian society. Then M.N. Srinivas studied about the caste as a system of stratification, how caste plays an important role in stratified the Indian society. And there are n numbers of studies carried out which help to expand the anthropological or this anthropology or the ethnography discipline from the leaps and bounds. Post independence, the spirit of nationalism was strong among Indian scholars, which also led to creation of multiplicity of indigenous approaches to study the society. N.C. Bose developed a model to look at the process of modernization for tribes and castes. So NC Bose developed a post-independence. NC Bose developed a model. How can we modernize the tribes and the castes?
S.C. Dubé looked at the Indian civilization through a six-fold classification of tradition, that is the classical, national, regional, local, western, local, subcultural tradition, and of social group. Iravati Karve tried to explain the Indian civilization on the basis of historical, linguistic, structural, and cultural variables. The studies of Karve on the kinships are very important, and she tried to explain the Indian civilization on the basis of historical, linguistic, structural, and cultural variable. Burman, then B.K. Burman tried to understand the India in terms of socio-political process and developed a concept of notion and of nation and subnation. Aman Srinivas came up with the mobility model to understand the social change. Sujit Sinha posted tribes and caste at the two opposite continuum and in order to understand the social structure of the Indian society. So Surjit Sinha posted the tribes and caste at the two opposite continuum, and why he posted it on the two opposite continuum in order to understand the social structure of Indian society. And that's all for today. Thank you very much. Namaskar.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, అకాడమిక్ కౌన్సిలర్ ఇన్ సోషియాలజీ. ఈరోజు మనము బిఎస్ఓఈ 146లో యూనిట్ నెంబర్ 11 లెసన్ గురించి చెప్పుకుందాం. యూనిట్ నెంబర్ 11 న్యూ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్. అంటే దీన్ని తెలుగులో ఏమంటాం అంటే కొత్త పునరుత్పత్తి సాంకేతికత మరియు బంధుత్వము అని చెప్తూ ఉంటాం. ఈ న్యూ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ని ఈ లెసన్ మొత్తం కూడా మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. ఈ పదాన్ని ఎన్ఆర్టీ అంటూ ఉంటాం. న్యూ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ ఎన్ఆర్టీ అని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము. మీరు ఆ యొక్క అబ్రివేషన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క కొత్త పునరుత్పత్తి సాంకేతికత మరియు బంధుత్వం, దీని గురించి చిన్న ఉపోద్ఘాతం చెప్పుకుందాం మనం. అంటే మనం సమాజ ఆమోదంతో వివాహాన్ని చేసుకుంటూ ఉంటాం. సమాజంలో ఉన్న సభ్యులందరూ కూడా వివాహం ద్వారా ఈ యొక్క స్త్రీ పురుషుల్ని ఒక కుటుంబ వ్యవస్థలో ఒక ప్రధాన పాత్రధారులుగా మనం గుర్తిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. వివాహం చేసుకున్న తర్వాత మనం చేయాల్సింది ఏంటి? లైంగిక కోరికలు తీర్చుకుంటూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత పునరుత్పత్తికి మనం దోహదం చేస్తూ ఉంటాం. సమాజ అభివృద్ధి జరగాలంటే తప్పనిసరిగా పునరుత్పత్తి జరుగుతూ ఉండాలి. అంటే అది వివాహం ద్వారానే జరుగుతూ ఉండాలి. ఆ తర్వాత వివాహం అయిపోయిన తర్వాత ఈ పునరుత్పత్తి వలన మనకు సంతానాన్ని పొందగలుగుతూ ఉంటాం. ఈ సంతానం ఎందుకు మనకి అంటే మనకి వృద్ధాప్యంలో మనకి కొడుకులు కానీ కూతుళ్ళు కానీ పుట్టిన పిల్లలు తల్లిదండ్రులకి ఆశలాగా ఉంటారు. అన్ని రకాలుగా, సామాజిక పరంగా, ఆర్థిక పరంగా, అన్ని విషయాల్లో ఆసరాగా ఉంటారు, చేదోడు వాదోడుగా ఉంటారు. కాబట్టి వివాహం ద్వారా కుటుంబాన్ని ఏర్పరచుకున్న తర్వాత ఈ పునరుత్పత్తి ద్వారా సంతానాన్ని కలగాలని ప్రతి ఒక్క దంపతులు కోరుకుంటూ ఉంటారు. అనేక రకాల శారీరకపరమైన రుగ్మతలు కానీ, శారీరకపరమైన లోపాలతో కానీ పిల్లలు పుట్టారనమాట. కొంతమంది దంపతులకు ఎక్కువ మందికి కాదు, కొంత పర్సంటేజ్ అట్లా దంపతులకు పిల్లలు పుట్టరు. వీళ్ళు అనేక రకాల పూజలు పురస్కారాలన్నీ చేస్తూ ఉంటారు పిల్లల కోసం. కానీ ఈ యొక్క పద్ధతుల వల్ల, అంటే ఆ పద్ధతుల వల్ల మనకేం పిల్లలు జన్మించరు అనమాట. అనేక రకాల శారీరక లోపాలతో పిల్లలు మనకు కలగరు. కాబట్టి ఈ యొక్క శతాబ్దంలో 21st సెంచరీలో ఈ యొక్క రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ అంటే పునరుత్పత్తి సాంకేతికతలు పెరగటం వల్ల పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళకు కూడా, వంధ్యత్వం కలిగిన వాళ్ళకు కూడా పిల్లలు పుట్టడానికి అనేక రకాల మార్గాలు ఏర్పడ్డాయి అన్నమాట. ఈ న్యూ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ వల్ల భార్యాభర్తలకి పిల్లలు కలుగుతూ ఉంటారు. అంటే ఇది ఒక కొత్త పునరుత్పత్తి పద్ధతిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. దీనివల్ల వీళ్ళు మానసిక సంతృప్తి పొందుతారు. న్యూ ప్రొడక్టివ్ ఈ యొక్క టెక్నాలజీస్ వల్ల తల్లిదండ్రులు లేటుగా అయినా పిల్లల్ని పొందగలుగుతారు. దానివల్ల వాళ్ళ మానసిక సంతృప్తి పొందగలుగుతారు. సామాజిక గౌరవం కూడా పిల్లలు ఉంటేనే మనకి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి ఈ లెసన్ మొత్తం కూడా మనము కొత్త పునరుత్పత్తి సాంకేతికత, బంధుత్వం గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. దీన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం చెప్పుకున్నాం కదా, న్యూ ప్రొడక్టివిటీ టెక్నాలజీస్ అని, ఎన్ఆర్టీ అని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. ఈ యొక్క అన్ని సమాజాల్లో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని సమాజాల్లో ఇప్పుడు ఈ న్యూ ప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ని అప్లై చేసుకొని పిల్లలు లేని వాళ్ళు కూడా పిల్లల్ని పొందగలుగుతూ ఉన్నారనమాట. కాబట్టి ఈ లెసన్కి ఈ యొక్క న్యూ ప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఈ 21st సెంచరీ శతాబ్దంలో ఒక ప్రాముఖ్యత, ఒక కొత్త వరవడిని సృష్టించుకున్నది. దీనివల్ల పిల్లలు లేని వాళ్ళు కూడా పిల్లల్ని పొందగలగడానికి వీలవుతూ ఉన్నది అనేది మనం ఈ లెసన్ వల్ల తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. దీనివల్ల అంటే కొత్త ఈ యొక్క ఎన్ఆర్టీ వల్ల పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత సమాజంలో, అన్ని దేశాల్లో, మన దేశంలోనే కాదు, సమాజంలో కొన్ని రకాలైన మార్పులు చేర్పులు జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. కుటుంబ బంధుత్వ పరంగా వీళ్ళని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలా వద్దా అనేది అదొక ప్రశ్న. తర్వాత సామాజిక గౌరవం ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక ప్రశ్న. ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ లెసన్ ద్వారా తెలుసుకుంటాం అనమాట. ఈ యొక్క పునరుత్పత్తి సాంకేతికలోని ఆవిష్కరణలను మాతృత్వము, వ్యక్తిత్వము మరియు పేరెంట్హుడ్ వంటి బంధుత్వానికి కేంద్రమైన భావన ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకుందాం అనమాట. పునరుత్పత్తి సాంకేతికతల పర్యవసానంగా బంధుత్వము యొక్క జీవ మరియు
ప్రాతిపదిక మధ్య సరిహద్దులు అస్పష్టంగా మారాయి. ఈ పద్ధతి వల్ల అనేక రకాల సామాజిక సమస్యలు, శాస్త్రపరంగా అనేక రకాల సమస్యలు అస్పష్టంగా ఉన్నాయనేది మనం చెప్పుకోవాలన్నమాట. ఇది జనన చర్యలో విప్లవాత్మకమైన మార్పు తెచ్చిందనటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఒక నూతనమైన విప్లవాత్మకమైన మార్పు తెచ్చిపెట్టిందనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. జననము ఇకపై జీవ సంబంధమైన సంఘటనలు మాత్రమే కాదు, అది సంబంధాలను సృష్టిస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు సామాజిక సంఘటన పునరుత్పత్తి సాంకేతికతలు గతంలో బంధుత్వం యొక్క సాంస్కృతిక నిర్మాణాలను సవాలు చేస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ నూతన పద్ధతుల వల్ల ఈ సామాజిక సంస్థలు బంధుత్వంలో ఇవి ఒక సవాలుగా నిలిచాయనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. బంధుత్వ సరిహద్దులు పునర్నిర్మించబడిన కొత్త రకాల సామాజిక సంబంధాలని ఇవి తీసుకొస్తాయి. అనేక రకాల నూతన సంబంధాలను ఇవి సమాజపరంగా తీసుకొస్తున్నాయి అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత ఇచ్చినట్లయితే ఈ యొక్క విభాగంలో కొత్త పునరుత్పత్తి ఏమిటో అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. అనేక రూపాలలో మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. కుటుంబము మరియు బంధుత్వం యొక్క సాంస్కృతిక అవగాహన దారితీస్తూ ఉంటుంది అనమాట దీనివల్ల. కాబట్టి మా తదుపరి సమాజ జీవ సంబంధమైన ఆధారంగా ఈ యొక్క ఆధారపడి బంధుత్వం యొక్క కొన్ని స్వీకరించబడిన భావాలు ఎలా తొలగించబడతాయో మనం ఈ లెసన్ ద్వారా పరిశీలిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ క్రింది విభాగాలలో మనము సంతానోత్పత్తి, క్లినికల్ స్వభావము మరియు వాటి ఆమోదము లేక తిరస్కరణలు మరియు ఎన్టీఆర్ఎస్ యొక్క ప్రతికూల మరియు ప్రయోజనాలకి మనము పరిశీలిస్తూ ఉంటాం. ఈ యొక్క ఎన్ఆర్టి యొక్క పద్ధతుల్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది సామాజిక పరంగా, బంధుత్వ పరంగా అనేది మనం అనేక రకాల ఆంక్షలు యొక్క కట్టుబాట్లు, సామాజిక నియమాలు ఎలా ఉంటాయనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ బంధుత్వ అధ్యయనాల్లో ఎన్ఆర్టి యొక్క అన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అన్నట్లయితే ఇక్కడ పునరుత్పత్తి సాంకేతికలు సహజమైన గర్భధారణ ప్రక్రియ ద్వారా పిల్లలను పొందలేని వారికి లేదా కుటుంబాన్ని స్థాపించడానికి జీవ సంబంధమైన భావన కాకుండా ఇతర మార్గాలను ఎంచుకోలేని వారికి ఆశాకిరణంగా ఉన్నదనేది మనం ఎన్ఆర్పి పద్ధతులు మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. మొదటి ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే వివాహిత సంతానం లేని జంటలు అనేకంగా ఉంటూ ఉంటాయి సమాజంలో. ఎక్కువ పర్సెంట్ కాదు, తక్కువ పర్సెంట్లో ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ క్వీన్ కమ్యూనిటీ యొక్క మరియు సింగిల్ పేరెంట్హుడ్లను లక్ష్యంగా చేసుకునేవారు. అందువలన సాంకేతికత, పునరుత్పత్తి, సాంకేతికల ప్రభావంతో కుటుంబం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. పేరెంట్హుడ్ ఇక్కడ లింగ పాత్రలను మరియు బంధుత్వ అధ్యయనాలను వివాహం యొక్క భావనతో మారుస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. బంధుత్వం ఏర్పడటానికి సంతతి మరియు మైత్రి మాత్రమే ఆధారం కాదని ఈ యొక్క ఎన్ఆర్టి పద్ధతులు మనకి స్పష్టం చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. ఇక్కడ జీవ సంబంధమైన బంధుత్వాన్ని పెంచే అవకాశాన్ని ఎన్ఆర్టి గుర్తించినప్పటికీ, సంతానోత్పత్తి సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ ఇది బంధుత్వ సంబంధాలుగా గుర్తించబడతాయనేది చాలా క్లిష్టమైన ప్రశ్నగా మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవాలన్నమాట. వారు ఆచరించే సమాజాలలో వారి ఆమోదము ఏకరీతిగా ఉండటము, ఎందుకంటే వివిధ సంస్కృతులతో గర్భం ధరించే విధానం ఆధారంగా సంతానాన్ని సమాజంలో చట్టబద్ధమైన సభ్యులుగా చేర్చడానికి కఠినమైన కోడులుగా మారుతూ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ ఎన్ఆర్టీ పద్ధతుల వల్ల మారుతూ ఉంటాయనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఇక్కడ కొన్ని సమాజాల్లో జీవ సంబంధమైన తల్లిదండ్రులకు మాత్రమే సంబంధించిన సంతానోత్పత్తికి ప్రాధాన్యత ఇస్తుండగా మరికొన్ని సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు మరింత సులభముగా పొందుపరుస్తూ ఉన్నారన్నమాట. తద్వారా గర్భము మరియు ప్రసవ ప్రక్రియలో పెద్ద సంఖ్యలో వ్యక్తుల ప్రమేయాన్ని అంగీకరించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది దీనివల్ల అన్నమాట. జీవ సంబంధమైన తల్లిదండ్రులు కాకుండా వైద్య నిపుణులు మరియు నిపుణులు అండ్ రాష్ట్ర పునరుత్పత్తి వ్యవస్థలో భాగంగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. తరగతి, జాతి, కులము, మతము మొదలైన వాటి పరంగా గ్రహించిన అసమానతల కారణంగా నిర్దిష్ట సమూహాల మధ్య పరస్పర చర్యలు పరిమితం చేసే సామాజిక నిబంధనలు
రోగులు మరియు దాతలు సంబంధించిన ఈ పరిణామాలను విస్మరిస్తే వైద్య విధానాలతో దయతో తీసుకోరు అనమాట. ఇటువంటి పరిణామాలను వైద్య విధానాల వల్ల ఈ యొక్క అంటే అనుకూలంగా తీసుకోరు అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయము. ఇక్కడ ఎన్ఆర్టీ వినియోగాన్ని అనుమతించే సంఘాలు నైతికత మరియు మతపరమైన కోడ్ల విచ్ఛిన్నతకు నివారించడానికి కఠినమైన తనిఖీలు మరియు నియంత్రణలను నిర్ధారిస్తాయి. ఈ ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియలో అనేక కఠినమైన కోడ్స్ అండ్ నియమాలను ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి. దానికి అనుగుణంగానే ఈ యొక్క పిల్లలు కావాలనుకునే తల్లిదండ్రులు పిల్లలు కావాలనుకునే ఈ యొక్క భాగస్వాములు కానీ దాన్ని అనుకరించి ముందుకు వెళ్ళాలనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. పునరుత్పత్తి సాంకేతికత కొత్త దృగ్విషయం కాదు. ఇది ప్రపంచంలో మొట్టమొదట టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ లూయిస్ బ్రౌన్ అంటే యూకేలో 1976లో 78లో జన్మించిందనమాట. కానీ వరంగత్వాన్ని సరిచేయటానికి లేదా తప్పించుకోవటానికి బయోజెనెటిక్స్లో ఒక ప్రత్యేక శాఖగా ఈ విధానాన్ని అభివృద్ధి చేయటము ఇటీవల కాలంలో జరుగుతూ ఉన్నది అనమాట. అన్ని దేశాల్లో ఈ యొక్క ప్రక్రియా పద్ధతులు ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియా పద్ధతులు ఈ విధమైన పునరుత్పత్తి అభివృద్ధి పథకంలో చోటు చేసుకుంటూ ఉన్నాయనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయము. ఇది జీవశాస్త్రం ద్వారా అడ్డుపడి వారి తల్లిదండ్రుల అవకాశాలను తెరవటం ద్వారా ఎంచుకోవటానికి ప్రకృతి నుంచి మారడాన్ని గుర్తించవలసిన విషయంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్కి తీసుకున్నట్లయితే వంధత్వము, స్వలింగ జంటలలో లేదా ఒంటరిగా ఉన్నవారు, విడాకులు తీసుకున్నవారు, వితంతువులు. ఇక్కడ అంటే వితంతువు అంటే ఇక స్త్రీ పురుషుడు ఇద్దరు ఉన్నారు మనం గ్రహించవలసిన విషయం. అంటే లైంగిక భాగస్వామి లేని వారు ఎన్ఆర్టీ అభివృద్ధి ఈ కుటుంబం ఏర్పడటానికి మార్గాలు సుగమం చేసిందనేది మనం చెప్పుకోవాలి. మరియు జీవశాస్త్రానికి మించిన పునరుత్పత్తి చేసే అవకాశాన్ని ఇది పెంచిందనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఇది కుటుంబము మరియు బంధుత్వం యొక్క సాంస్కృతిక అవగాహనకి దారితీస్తుంది. ఈ ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియా పద్ధతులన్నీ కూడా కుటుంబము మరియు బంధుత్వం యొక్క సాంస్కృతిక అవగాహనకి అనేక మార్గాలకి మనకి కొత్త మార్గాలకి దారితీస్తుంది అనేది చెప్పుకోవాల్సిన విషయం అనమాట. ఇక్కడ న్యూ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ ఎన్ఆర్టీ అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. కొత్త పునరుత్పత్తి సాంకేతికత అనేది సంతానోత్పత్తి యొక్క జీవ సంబంధమైన చర్యలో జోక్యం చేసుకునే సాంకేతికతను సూచిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అనమాట. ఇది ప్రక్రియను సులభతరం చేస్తుంది, నిరోధించవచ్చు లేదా ఈ ప్రక్రియా పద్ధతులను నిరోధించవచ్చు లేదా జోక్యం చేసుకోవచ్చు. అంటే ఆ యొక్క పద్ధతులకు అనుగుణంగా కనుక నడవకుండా ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క ఎన్ఆర్టీ రూల్స్కి అనుగుణంగా మనము ఈ యొక్క కుటుంబము కానీ ప్రజలు కానీ ప్రవర్తన విధానం కానీ సరిగా లేకపోతే ఇది ఎన్ఆర్టీ టెక్నాలజీస్ అనేక రూపకల్పనలు చేసుకుంటున్నాయి అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం అనమాట. ఇక్కడ ఎన్ఆర్టీ యొక్క 3 ప్రధాన మార్గాలు మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఒకటి ఈ యొక్క ప్రధాన సూచనలన్నీ కూడా జారీ, డేవిడ్, జూలియా అనే సాంకేతిక శాస్త్రవేత్తలు ఎన్ఆర్టీకి సంబంధించిన సాంకేతిక శాస్త్రవేత్తలు అనేక రకాలైన మార్గదర్శకాలను మనకి ఇక్కడ ఏర్పరిచారు. ఇక్కడ మొదటి దాన్ని అంటే ఈ 3 మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయి ఎన్ఆర్టీలో అని చెప్పుకున్నాం కదా. అవి ఎలా ఉన్నాయనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. మేనేజీరియల్ టెక్నాలజీస్ మొదటి పద్ధతిలో మేనేజీరియల్ టెక్నాలజీస్ అని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇక్కడ ఈ మేనేజీరియల్ టెక్నాలజీస్ లో ప్రముఖమైనది ఫ్రీ ప్రెగ్నెన్సీ మొదటిగా మనం చెప్పుకుంటాం, లేకపోతే ప్రెగ్నెన్సీ ఒక పద్ధతిగా చెప్పుకుంటాం. తర్వాత బర్త్ నిర్వహణ. ఈ యొక్క 3 పద్ధతులతో మేనేజీరియల్ టెక్నాలజీస్ ముందుకు సాగుతూ ఉంటాయి. ఎలా? ఫ్రీ ప్రెగ్నెన్సీ లేకపోతే బర్త్ నిర్వహణ. ఈ యొక్క పద్ధతుల వల్ల ఈ మేనేజరియల్ టెక్నాలజీ మొదటి స్థానాన్ని ఆక్రమించుకున్నది అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. గర్భ నిరోధక సాంకేతికతలు అంటే గర్భం రాకుండా ఎటువంటి పద్ధతులు వాడాలనేది ఒక టెక్నాలజీలో ఒక పద్ధతిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఇక్కడ ఏంటి? డయాఫ్రాగమ్, ఇది ఒక పద్ధతి. కండోములు అంటే పురుషులు కండోములు వాడుతూ ఉంటారు, స్త్రీలు డయాఫ్రాగ్రమ్స్ వాడుతూ ఉంటారు. దీనివల్ల
పిల్లలు అంటే మనం పిల్లలకి ఎందుకన్నట్లయితే ఈ పద్ధతుల వల్ల ఈ యొక్క టెక్నాలజీ వల్ల పిల్లలకి కాలాలు అంటే కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఒక మొదటి పిల్లవాడికి రెండో పిల్లలకి ఒక 2 years ఆర్ 3 years గ్యాప్ మనం ఏర్పరచుకోవడానికి డయాఫ్రాగ్రమ్ అండ్ కండోమ్ని వాడటం అనేది రెండో పద్ధతిలో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత వినియోగాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనేది ఒక మూడో పద్ధతిగా చెప్తూ ఉంటాం. ఎలా కలిగి ఉంటుంది వినియోగాన్ని? కృత్రిమ గర్భధారణ, కృత్రిమంగా అంటే ఎన్ఆర్టీ పద్ధతుల ప్రకారము కృత్రిమంగా గర్భధారణ ఏర్పరచుకోవడం అనేది ఒకటి చెప్తాం. లేకపోతే అద్దె గర్భము అంటే మనము యొక్క అద్దె గర్భాన్ని ఏర్పరచుకుంటాం, అంటే కొని తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. తర్వాత సంతానోత్పత్తికి మందులు, అంటే ఇప్పుడు సంతానం కలగటం లేదు కదా ఈ దంపతులకి, అనేక రకాలుగా పురుషులు స్త్రీలు అందరూ కూడా అనేక రకాల మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఉంటారు. దానికి సంతానోత్పత్తికి ఒక ప్రత్యేకమైన మందులు వాడటం వల్ల కొంతకాలానికి వీళ్ళకి పిల్లలు జన్మించవచ్చు అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం. తర్వాత పిండదానం, ఈ యొక్క వినియోగం కలిగి ఉండటానికి ఒక కారణంగా పిండదానంగా చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇక్కడ ఈ పిండదానంలో ఇక్కడ ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ ఐవిఎఫ్ అని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. ఈ ఎన్ఆర్టీ పద్ధతిలో ఇక్కడ ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ ఐవిఎఫ్ ఒక ప్రముఖ పాత్ర కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఐవిఎఫ్ ప్రక్రియ ఇప్పుడు అన్ని దేశాల్లో ఎంతో మంది డాక్టర్స్ దీన్ని వినియోగించి ఈ యొక్క దంపతులకి నూతన యొక్క శిశువుల్ని ఇవ్వగలుగుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ ఐవిఎఫ్ వల్ల అందరూ ఇప్పుడు నూతన ప్రక్రియ పద్ధతుల వల్ల ఎన్ఆర్టీ ద్వారా ఎంతో మంది అంటే పిల్లలు లేని కుటుంబాలు పిల్లల్ని పొందగలుగుతూ ఉన్నారు. ఈ ఐవిఎఫ్ ప్రక్రియ ఎంతో సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తూ ఉన్నదనేది, ఫలప్రదమైనది అనేది కూడా మనం ఈ రోజుల్లో మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఈ విధంగా ఎన్ఆర్టీ 3 ప్రధాన మార్గాల్లో ఈ యొక్క జారీ, డేవిడ్ అండ్ జూలియా ఒక సాంకేతికపరమైన పద్ధతులని ఏర్పరిచారు. ఈ పద్ధతుల ద్వారా ఈ యొక్క సాంకేతిక పరమైన పద్ధతుల ద్వారానే నూతనమైన పునరుత్పత్తి పద్ధతులను మనం కలిగి ఉంటున్నాము. దీనివల్ల నూతన పునరుత్పత్తి పద్ధతుల వల్ల ఈ యొక్క ఎవరైతే పిల్లలు లేని దంపతులు ఉన్నారో వాళ్ళు పిల్లల్ని పొందగలుగుతూ ఉన్నారు అనేది ఈ పద్ధతుల ద్వారానే జరగవలసిందిగా ఏర్పరచబడి ఉన్నది. ఈ యొక్క న్యూ టెక్నాలజీలో ఈ యొక్క పద్ధతుల ద్వారానే ఈ యొక్క దంపతులు పిల్లల్ని పొందగలగాలి అనేది చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత ఈ ఇన్వెంటరీ ఫెర్టిలైజేషన్ ఐవిఎఫ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఇది ఒక ప్రముఖ స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నది ఎన్ఆర్టీలో. ఇప్పుడు ప్రస్తుత పద్ధతుల్లో ఈ ఐవిఎఫ్ ద్వారానే అందరూ కూడా పిల్లల్ని పొందగలుగుతున్నారు. ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ పిల్లలు లేని వాళ్ళు ఐవిఎఫ్ ద్వారానే పిల్లలు పొందగలుగుతూ ఉన్నారు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ ఐవిఎఫ్ గ్రుడ్డు శస్త్రచికిత్స ద్వారా ఈ యొక్క మహిళ యొక్క అండాశయం నుంచి ఈ యొక్క తొలగించబడతాయి. ఈ యొక్క మరియు మరొక స్త్రీ గర్భంలోనికి బదిలీ చేయబడతాయి. ఈ యొక్క ప్రక్రియ పద్ధతుల వలన ఐవిఎఫ్ ద్వారా గ్రుడ్డు శస్త్రచికిత్స ద్వారా గ్రుడ్డును మహిళ యొక్క అండాశయం నుంచి తీసి మరియు వేరొక స్త్రీ గర్భంలోనికి బదిలీ చేయబడతాయి. ఎందుకని ఇట్లా చేస్తున్నాము ఐవిఎఫ్ ద్వారా అన్నట్లయితే ఆ మహిళ యొక్క గ్రుడ్డుని అండాశయం నుంచి తీసి వేరే యొక్క మహిళ యొక్క గర్భంలోకి బదిలీ చేయాలి అంటే ప్రవేశపెడుతున్నాం అనమాట. ఎందుకనంటే ఈ మహిళ అనేక రకమైన జీవపరమైన లోపాలతో గర్భాన్ని పొందలేకపోతూ ఉన్నది. కాబట్టి ఈ యొక్క అండము అంటే ఎక్కువ అబార్షన్స్ అవటము లేకపోతే ఎక్కువ కాలము ఈ యొక్క అంటే గర్భాన్ని కొనసాగించలేకపోవటం వల్ల అంటే అనేక లోపాలు శారీరకపరమైన లోపాల వల్ల ఈ ఐవిఎఫ్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నాము, ఈ యొక్క మహిళ యొక్క అండాశయంలో నుంచి అండాశయం గుడ్డుని సేకరించి వేరొక స్త్రీ యొక్క అండాశయంలోకి గర్భంలోకి దీన్ని ప్రవేశపెట్టడం వల్ల ఒక నూతన శిశువుని మనము పొందగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ యొక్క పద్ధతి ఇప్పుడు ప్రాచుర్యము పొందగలిగింది. దీనివల్ల ఎంతో మంది సంతాన లేని కుటుంబంలో ఉన్న భార్యాభర్తలు నూతన శిశువుల్ని పొందగలుగుతూ ఉన్నారు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత ఎన్ఆర్టీ పద్ధతుల ద్వారా తల్లిదండ్రుల సృష్టిని అనుమతించే సంస్థగా మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క తల్లిదండ్రులకి ఈ యొక్క పిల్లల్ని ఇచ్చే సంస్థగా మనం దీన్ని ఎన్ఆర్టీని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట.
ఈ యొక్క ఎనాటిన్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, న్యూ న్యూ ప్రొడక్ట్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్, ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన సంస్థగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇందులో వైద్య నిపుణులు, వైద్య పరికరాలు, స్వాభావిక అవసరము, బంధుత్వం యొక్క అవగాహన అనేది ఏర్పరచబడి ఉంటుంది. ఇందులో ఎన్ఆర్టీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? తల్లిదండ్రుల సృష్టికి అనుమతించే సంస్థ అని చెప్పుకున్నాం. దీంట్లో ప్రముఖ పాత్ర ఎవరు వహిస్తున్నారు? వైద్య నిపుణులు, వైద్య పరికరాలు. ఈ రెండు కూడా ఈ యొక్క ఎన్ఆర్టీలో, ఈ ఐవీఎఫ్లో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎందుకని అంటే స్వాభావిక అవసరం, బంధుత్వం యొక్క అవగాహన అనేది తప్పనిసరిగా ఇది ఏర్పరచుకొని ఉంటుంది అనమాట. ఈ ఎన్ఆర్టీ ఏ విధమైన బంధుత్వము యొక్క అవగాహన ఎలా ఉండాలి, స్వాభావిక అవసరం ఏమున్నది అనేది గుర్తించాలి. ఆ యొక్క కుటుంబంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులకు, భార్యాభర్తల యొక్క స్వాభావిక అవసరాన్ని గుర్తించాలి, బంధుత్వ యొక్క అవగాహనను కూడా మనం గుర్తించగలగాలి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. తర్వాత బయోటెక్నాలజీస్, ఇదొక ప్రాసెసింగ్, ఎన్ఆర్టీలో ఇదొక పద్ధతిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. బయోటెక్నాలజీస్ వల్ల పునరుత్పత్తి ఎక్కువ అవకాశాన్ని కల్పిస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క బయోటెక్నాలజీస్ యొక్క పద్ధతి వల్ల పునరుత్పత్తికి ఎక్కువ అవకాశాన్ని కల్పిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం అన్నమాట. ఇక్కడ జన్యు శాస్త్రము అండ్ సాంకేతికత గురించి మనం కొద్దిసేపు డిస్కస్ చేసుకుందాం. జన్యు శాస్త్రం అంటే ఏంటి? ఈ యొక్క స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ అనేక రకాలైన జన్యుపరమైన లోపాలని కలిగి ఉంటారు. ఈ జన్యుపరమైన లోపాలను కలిగి ఉండటం వల్ల ఈ స్త్రీ పురుషులు పిల్లల్ని పొందలేకపోతూ ఉంటారు. అనేక రకాలైన పరీక్షలు అంటే మెడికల్ ఎగ్జామ్స్ చేయించుకున్న తర్వాత జన్యుపరమైన లోపము ఈ స్త్రీకి కానీ పురుషుడు కానీ ఉన్నదనేది మనం గ్రహించగలుగుతాం. ఈ లోపం వల్ల వీళ్ళు సంతానాన్ని కలగలేకపోతూ ఉంటారన్నమాట. అప్పుడు సాంకేతికపరమైన పద్ధతిలో ఎన్ఆర్టీ యొక్క అనుమతితో సాంకేతికపరమైన పద్ధతుల్లో ఈ జన్యుపరమైన లోపాలని రిమూవ్ చేయగలుగుతాం, కొన్ని విధాలుగా రిమూవ్ చేయగలుగుతాం. అటువంటి పద్ధతులు చేయలేకపోతే, అంటే జన్యుపరమైన లోపాలని మనము సరిదిద్దలేకపోయినట్లయితే వాళ్ళు ఐవీఎఫ్ ద్వారా లేకపోతే ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియల ద్వారా ఈ యొక్క నూతన శిశువుల్ని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి జన్యు శాస్త్రము ఈ యొక్క సాంకేతికపరమైన శాస్త్రం యొక్క అవగాహన మనకి ఈ లెసన్లో మనం తప్పనిగా ఏర్పరచుకోవాలి. ఈ యొక్క న్యూ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్లో జన్యు శాస్త్రం యొక్క అవగాహన, సాంకేతిక శాస్త్రం యొక్క అవగాహన ఏర్పరచుకున్నట్లయితే మనకి ఈ యొక్క ఎన్ఆర్టీ యొక్క ప్రముఖ పాత్ర ఏ విధంగా ఉన్నదనేది మనం ఇక్కడ గుర్తించగలుగుతామనేది గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత ఫలదీకరణ, గర్భధారణ, ప్రసవం అనేది ఈ యొక్క ఎన్ఆర్టీలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. చూడండి, ఫలదీకరణ, గర్భధారణ, ప్రసవము, ఈ మూడు ప్రక్రియలు ఈ యొక్క ఎన్ఆర్టీలో ప్రక్రియా పద్ధతిలో ప్రముఖ స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాయి. ఫలదీకరణ, ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? స్త్రీకి లోపం ఉంటుంది, డెలివరీ అంటే ప్రసవానికి అనేక లోపాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. లేకపోతే ఏర్పడిన గర్భము నిలవలేకపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఇక్కడ గ్రుడ్డు శస్త్రచికిత్స ద్వారా గ్రుడ్డుని, అంటే స్త్రీ యొక్క గ్రుడ్డుని అండాశయం నుంచి తీసి వేరొక స్త్రీ యొక్క గర్భంలోకి మనం ప్రవేశపెడుతూ ఉంటాం. ఈ యొక్క ఫలదీకరణ ప్రక్రియలో ఐవీఎఫ్ యొక్క ప్రక్రియా పద్ధతులు ప్రముఖ స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాయనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం అనమాట. ఈ ఫలదీకరణ ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటాం. గర్భధారణ, వేరొక స్త్రీ యొక్క గర్భంలోకి మనం ఈ అండాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నాం అనమాట. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? ఈ ఫలదీకరణ చెందుతుంది. మనం ఏదైతే అండాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నామో ఫలదీకరణ చెందింది. ఫలదీకరణ చెందిన తర్వాత ఒక 10 months తర్వాత ప్రసవాన్ని అంటే నూతన శిశువుకి ఈ యొక్క అద్దె గర్భము ద్వారా మనము నూతన శిశువుల్ని పొందగలుగుతాం అనమాట. అందుకని జన్యు శాస్త్రము, సాంకేతికత, ఫలదీకరణ, గర్భధారణ, ప్రసవం అనేది ఈ ఎన్ఆర్టీలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నాయి అనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత మాతృత్వము, పితృత్వము కూడా ఎన్ఆర్టీలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. మాతృత్వము అంటే ఏంటి? అంటే సమాజ ఆమోదంతో వివాహం, స్త్రీ పురుషుడు వివాహం చేసుకున్న తర్వాత
వివాహం లైంగిక కోరికలు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు, దాంపత్య జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు అనమాట. అది మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఎంత కాలమైనా మా దాంపత్య జీవితం కొనసాగిస్తున్నా వీళ్ళకి పిల్లలు పుట్టరనమాట. అనేక జీవపరమైన కారణాల వల్ల, అంటే జన్యుపరమైన కారణాల వల్ల. అప్పుడు సమాజంలో ఈ తల్లిదండ్రులకి గౌరవం తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఒక అనుకోని ఫేసింగ్ అంటే అనేక ప్రాబ్లమ్స్, వీళ్ళు గొడ్డమూతులు అంటూ ఉంటాం పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళ. వ్యంగ్యత్వము పొందటం వల్ల పిల్లలు పుట్టరు. సమాజంలో వీళ్ళకి చీతరించుకుంటూ ఉంటారు, చీత్కరించుకుంటూ ఉంటారు. సమాజంలో కుటుంబ సభ్యులు కానీ బంధుత్వంలో కానీ అగౌరవంగా చూస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ జన్యుపరమైన కారణాలను మనము తీర్చిదిద్దుకోవడం వల్ల పిల్లలు పుట్టవచ్చు. అందుకని ఏంటి, మనము ఈ యొక్క వైద్యుల మీద, సాంకేతికపరమైన మందుల మీద అనేక రకాలుగా వాడుతూ ఉంటారు. అయినా పిల్లలు పుట్టకపోయినట్లయితే వీళ్ళు ఎన్ఆర్టీ యొక్క పద్ధతులకి, నియమాలకి అనుకరించి ఈ యొక్క నూతనమైన పిల్లల ఐవీఎఫ్ ద్వారా మనము పిల్లల్ని పొందగలుగుతూ ఉంటాం అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ప్రతి ఒక్క స్త్రీ మాతృత్వముని కోరుకుంటూ ఉంటుంది, పిల్లలు పుట్టాలనేది కోరుకుంటూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క అందుకని మాతృత్వంలో స్త్రీకి ఉంటుంది. అంటే పిల్లలు పుట్టకపోవటం వలన, ఐవీఎఫ్ తఫా పిల్లలు పుట్టడం వలన సామాజికంగా ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. కాబట్టి అన్ని రకాల పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కుటుంబంలో స్త్రీ పురుషులు తప్పనిసరిగా పిల్లల్ని పొందాలనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటారు. ఒక తల్లి అనిపించుకోవాలనే దృక్పథాన్ని ఈ అంటే స్త్రీలు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏర్పరచుకుంటారు. కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత పితృత్వం అంటే ఈ యొక్క జన్యుపరమైన లోపాలు ఆడవాళ్ళలో కానీ మగవాళ్ళల్లో కానీ ఎవరిలో అయినా ఉండొచ్చు, ఇళ్లలోనే ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పడానికి వీల్లేదు. ఏ లోపం ఎవరిలో ఉన్నదనేది మనము సైంటిఫిక్గా అనేక పరీక్షల్లో గ్రహించగలుగుతూ ఉంటాం. తర్వాత ఈ కృత్రిమ పద్ధతుల్లో ఎన్ఆర్టీ యొక్క పద్ధతుల్లో కానీ, ఐవీఎఫ్ పద్ధతుల్లో కానీ పిల్లలు మనం పొందగలిగిన తర్వాత పిల్లలకి ఈ యొక్క స్త్రీ పురుషుడు సమానమైన గౌరవం ఇవ్వగలుగుతారా అనేది ఒక ప్రశ్నగా మనం ఈ యొక్క ఎన్ఆర్టీ పద్ధతుల్లో ఏర్పరచుకుంటాం. తర్వాత తల్లిదండ్రులు అంటే సమాన గౌరవం కావాలని ఎన్ఆర్టీ పద్ధతుల ద్వారా పిల్లలు పుట్టించుకోవటం వల్ల వాళ్ళు ఒక సామాజిక గౌరవాన్ని పొందగలుగుతారు తప్పనిసరిగా. కానీ ఎన్ఆర్టీ పద్ధతుల వల్ల పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత సమాజం ఆమోదించాలన్నా కూడా, సామాజిక గౌరవం కావాలన్నా కూడా ప్రభుత్వం అనేక రకాల రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రవేశపెట్టాలి తప్పనిసరిగా, వీళ్ళ కోసమైనా సరే. ఇక్కడ తర్వాత మరి ఈ ఎన్ఆర్టీ పద్ధతుల వల్ల పిల్లలు లేని దంపతులు పిల్లల్ని పొందిన తర్వాత బంధువర్గం, మనము ఈ యొక్క బంధువర్గం అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా, ఈ బంధువర్గంలోని ప్రజలు ఈ పిల్లవాడిని వీళ్ళ పిల్లాడిగా ఆమోదిస్తామా లేదా అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. అదొక ప్రశ్నగా మారిపోతూ ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. అందుకని మాతృత్వానికి, పితృత్వానికి ఒక పెద్ద గౌరవం అనేది ఎన్ఆర్టీ పద్ధతిలో మనము చూడగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత బంధుత్వం పాత్ర కూడా ఎన్ఆర్టీలో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. అంటే ఇక్కడ నూతనంగా పుట్టిన పిల్లల్ని ఈ బంధువర్గముల వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా, చేయరా, తర్వాత వీళ్ళకి ఒక గౌరవం ఇస్తారా లేదా అనేది కూడా కొన్ని ప్రశ్నార్థకంగా మారినాయి అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత ఇక్కడ పొరపాటున విస్తరించిన సాంఘీభావం బంధువర్గంలో డేవిడ్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త ఏం చెప్తున్నారంటే, పొరపాటున విస్తరించిన ఒక సాంఘిక భావంగా ఈ బంధువర్గంలో ఇటువంటి ప్రక్రియ పద్ధతిలో ఎన్ఆర్టీ పద్ధతుల వల్ల పుట్టిన పిల్లలకి ఒక సంఘీభావం అనే పొరపాటునే ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనే దృక్పథాన్ని ఇతని యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల్లో గ్రహించాడు అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. తర్వాత అమెరికన్ సాంస్కృతిక భావాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఈ ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ ద్వారా అనేక రకాల పద్ధతుల్లో వాళ్ళంటే సాంకేతికపరమైన టెక్నాలజీ మన దేశంలో కన్నా ఇతర దేశంలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. ఈ యొక్క అమెరికన్ సాంస్కృతిక భావన ప్రకారం బంధువులు బయోజెనెటిక్గా ఇక్కడ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయము. బంధుత్వంలో ఈ యొక్క ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ ద్వారా పుట్టిన పిల్లలకి ఈ యొక్క బయోజెనెటిక్గా ఉంది
అనేది మనం బంధుత్వంలో గుర్తించవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత తార్కిక లింక్స్ పై ఆధారపడి ఉండవలసిన అవసరం లేదనేది కూడా మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఈ యొక్క తార్కిక లింక్స్ పై ఆధారపడి ఉండవలసిన అవసరము లేదు ఇక్కడ బంధుత్వ పరంగా అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో దత్తత, పెంపుడు సంరక్షణ ఈ యొక్క ఇక్కడ దత్తత అనేది ఒక నూతన పద్ధతిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ పాత పద్ధతులు ఎలా ఉన్నాయి? పెంపుడు, సంరక్షణ, దత్తత అనేవి మనం ఇక్కడ ఈ ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియలో గుర్తించుకోవాల్సిన విషయంగా మనం చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ బయోజెనెటిక్ లింక్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ బయోజెనెటిక్ లింక్ వలన కులము, జాతి, మతము, సామాజిక ఇక్కడ సామాజిక పద్ధతులతో రక్తం యొక్క సంబంధము ఇంపార్టెన్స్గా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఇక్కడ బయోజెనెటిక్ లింక్ వలన నూతన వ్యవస్థ ద్వారా అంటే ఎన్ఆర్టీ పద్ధతుల ద్వారా మనం ఇక్కడ పిల్లల్ని పొందగలిగినా కూడా కులము, జాతి, మతము, సామాజిక పరామితులలో రక్తం యొక్క సంబంధం కూడా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. అంటే ఈ యొక్క రక్త పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది కూడా మనం ఇందులో గుర్తించుకోవాల్సిన విషయంగా ప్రముఖమైనదిగా మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. తర్వాత పేరెంట్హుడ్ నిరాకరణ జీవ సంబంధ కారణాన్ని అందించిన వ్యక్తికి పేరెంట్హుడ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనం ప్రశ్నగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ పేరెంట్హుడ్ నిరాకరణ అనేది ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో. తర్వాత జీవ సంబంధ కారకాన్ని అందించిన వ్యక్తికి ఎటువంటి ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నాం మనము? ఇప్పుడు ఈ యొక్క పురుషుల లోపాలు ఉన్నాయనుకోండి, ఆటోమేటిక్ ఆ స్పెర్మ్లో ఉన్న లోపాల వల్ల మనం వేరొక స్పెర్మ్ తీసుకొని ఈ స్త్రీ యొక్క గర్భధారణకి ప్రక్రియలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అనమాట. అటువంటప్పుడు జీవ సంబంధ కారకాన్ని అందించిన వ్యక్తికి సమాజంలో ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ ద్వారా ఎటువంటి ప్రాముఖ్యత ఉన్నదనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తించి విషయం, గ్రహించవలసిన విషయంగా మనం చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇక్కడ పేరెంట్హుడ్ తర్వాత జీవ సంబంధ కారకాన్ని అందించిన వ్యక్తి యొక్క ప్రాముఖ్యతను కూడా మనం గుర్తించుకోవాల్సిన విషయంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత ఇక్కడ పునరుత్పత్తి వ్యక్తిగత పరిధిలో ఉండదు అనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ పునరుత్పత్తి వ్యక్తిగత పరిధిలో ఉండదు అనేది మనం తప్పనిసరిగా గ్రహించవలసిన విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ రాష్ట్రము, వైద్యాధికారులు, శాసన యంత్రాంగము ఈ యొక్క నియంత్రణ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ ద్వారా పిల్లలను కావాలన్నా పిల్లలను పొందిన తర్వాత కూడా ఈ యొక్క రాష్ట్రం కానీ రాష్ట్రంలో ఉన్న వైద్య అధికారులు కానీ శాసన యంత్రాంగం కానీ ఒక నియంత్రణ పద్ధతులు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏర్పరుస్తాయి. ఆ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ద్వారానే ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో వైద్యాధికారులు ఏర్పరిచారు, రాష్ట్ర పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, శాసన యంత్రాంగం ఎటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏర్పరిచింది అనేది మనం ఈ యొక్క ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకొని దానికి అనుగుణంగానే మనం నడుచుకోవాల్సిన విషయంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉండవలసిన విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత మాతృత్వం ఏ పద్ధతుల ద్వారా అయినా మనం ఈ ప్రక్రియ పద్ధతుల వల్ల ఒక స్త్రీ మాతృత్వము సఫలీకృతం చేసుకున్నది అని మనం అనుకుంటాం. తప్పనిసరిగా ఈ యొక్క ఐవీఎఫ్ కానీ ఎన్ఆర్టీ పద్ధతులు కానీ ఈ దంపతులు మనము సంతానాన్ని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. తప్పనిసరిగా ఈ విధంగా సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఒక స్త్రీ ఒక మాతృత్వ అనుభూతిని పొందగలుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఒక స్త్రీ ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో పుట్టిన పిల్లలకి మాతృత్వ అనుభూతిని తప్పనిసరిగా అంటే ఎలా ప్రాచీన పద్ధతుల్లో గర్భధారణ పిల్లలు తల్లి తండ్రులు ఎలా ఉన్నారో అటువంటి అనుభూతిని పొందగలుగుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ తల్లి, గుడ్డుదాత, తర్వాత సరోగ్రేట్ అనే ప్రక్రియా పద్ధతుల వల్ల మనకి నూతన ఎన్ఆర్టీ పద్ధతుల వల్ల మాతృత్వము సఫలీకృతం చేసుకుంటుంది. అటువంటిప్పుడు తల్లి, గుడ్డుదాత, మళ్ళీ సరోగ్రేట్ అనే పద్ధతుల ద్వారా ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని ఎన్ఆర్టీ పద్ధతిలో వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా మనకు తెలియపరిచారనమాట. ఇక్కడ అండాలు, గర్భాశయాలు, తర్వాత పునరుత్పత్తి అంశాలుగా చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ అండాలను తీసుకున్న
గర్భ ఆశయాన్ని తీసుకున్నా కూడా ఈ యొక్క పునరుత్పత్తి అంశాలలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి అనేది ఈ రెండు కూడా మనం గ్రహించవలసిన విషయం అనమాట. ఎన్ఆర్డి ఈ పద్ధతులు ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఒక పద్ధతిగా, ఒక సిస్టమేటిక్గా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ఒక ప్రత్యేకమైన నియమాలు, ఒక ప్రభుత్వ పద్ధతులు అన్నీ కూడా ఒక సజావైన పద్ధతిలో ఏర్పరచబడ్డారనేది మనం ఒకటి ఇజ్రాయెల్ కంట్రీని తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని ఆ యొక్క దేశంలో ఉన్న ఎన్ఆర్టీ పద్ధతుల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ ఇజ్రాయెల్ రచయిత ఇజ్రాయెల్లో ఈ ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ రచయితలు ఎవరన్నట్లయితే సుసాన్ మార్తకాన్ మనము ప్రముఖంగా పేర్కోవాలి. ఈ సుసాన్ మార్తకాన్ ఇజ్రాయెల్ కంట్రీలో ఈ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ఈ యొక్క సామాజిక సాంస్కృతిక ప్రక్రియ పద్ధతుల్ని ఏర్పరచాడనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. ఎగ్స్ అండ్ వూమ్స్ అనమాట ఈ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి అనమాట. ద ఆరిజిన్స్ ఆఫ్ ద జూయిష్నెస్ అనేది ఈ యొక్క ఎగ్స్ అండ్ వూమ్స్ యొక్క పద్ధతులని ఈ బుక్ ద్వారా మనకి తెలియపరిచాయి అనమాట. సంతానోత్పత్తి క్లినిక్స్ ఇక్కడ అడుగడుగున మనం ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఒక ప్రముఖ కంట్రీని తీసుకున్నట్లయితే, ఒక ప్రముఖ రాజధానిని, పట్టణ ప్రాంతాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే సంతానోత్పత్తి క్లినిక్స్ ఎక్కువైపోయింది. ఐవీఎఫ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్ని ఎక్కువగా అన్ని దేశాల్లో కూడా వాడుతూ ఉంటారు అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ అధ్యయనం ద్వారా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఈ సంతానోత్పత్తి క్లినిక్స్ అన్ని కూడా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ అధ్యయనం కల్పించబడటం ద్వారా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ అధ్యయనంతో ఈ యొక్క సంతానోత్పత్తి క్లినిక్స్ ముందుకు నడుస్తూ అభివృద్ధి పదంలో పనిచేస్తూ ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ మనం గ్రహించవలసిన విషయము. ఇక్కడ ఇన్విటో ఫెర్టిలైజేషన్ ద్వారా అధిక తలసరి రేటు డెవలప్ అవుతుందనే దృక్పథాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం అనమాట. ఇక్కడ ఇన్విటో ఫెర్టిలైజేషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క అధిక తలసరి రేటు డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది దీని ద్వారా అనమాట. డాక్టర్ బెంజమిన్ తన అభిప్రాయంలో ఈ యొక్క ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ పద్ధతిని ఎలా వివరించారో మనము తెలుసుకున్నాం. ఇక్కడ ఈయన చెప్పారు, మేము ఆమెను తల్లిని చేస్తున్నాము. ఈ డాక్టర్ బెంజమిన్ యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారము ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ ప్రకారము మేము ఆమెను తల్లిని చేస్తున్నామనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరిచారనమాట. ఇది ఒక గుడ్ దృక్పథము, ఒక మంచి భావన. మేము ఆమెని తల్లిని చేస్తున్నాం అనే దృక్పథాన్ని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. ఈ డాక్టర్ ఇక్కడ బెంజమిన్ అనే ఒక డాక్టర్ గారు ఈ యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఐవీఎఫ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా, ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ ద్వారా తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచాము. మేము ఆమెను తల్లిని చేస్తున్నాము, సామాజిక పరమైన ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని ఇస్తున్నాము అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. మాతృత్వం యొక్క సాంకేతిక సృష్టిగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఒక నూతన దృక్పథం ద్వారా ఈ యొక్క స్త్రీకి మాతృత్వం యొక్క సాంకేతిక దృష్టి ద్వారా ఒక నూతనమైన జీవితాన్ని, మాతృత్వాన్ని మనము ఇస్తున్నాము అనేది మనం ఇక్కడ ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా మనము ఏర్పరచుకున్నాము అభిప్రాయాన్ని. తర్వాత గర్భధారణకు సంబంధించి ఈ యొక్క అన్ని మత విశ్వాసాలను సమర్థిస్తూ ఈ ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఇజ్రాయెల్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ గర్భధారణకు సంబంధించి అన్ని మత విశ్వాసాలను సమర్థిస్తూ వైద్య విధానాలు నిర్వహించబడుతూ ఉంటాయి. ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియలో ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? గర్భధారణకు సంబంధించి అన్ని మత విశ్వాసాలను సమర్థిస్తూ వైద్య విధానాలు నిర్వహించబడుతూ ఉంటాయి ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో అన్నమాట. ఈ యొక్క సైన్స్ అండ్ సైంటిఫిక్ టెక్నాలజీ మధ్య సమతుల్యమే సహజీవనముగా ఉంటుంది. సైన్స్ అండ్ సైన్స్ మధ్య సమతుల్య సహజీవనము ఉంటుంది. ఈ యొక్క గర్భధారణకు సంబంధించిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కు సమర్థిస్తూ వైద్య విధానాలు నిర్వహించబడుతూ ఉంటాయి. ఈ విధమైన ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారానే ఈ యొక్క వైద్య విధానాలు ముందుకు సాగుతూ ఉంటాయి అనేది మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇది సమాజానికి హానికరమైన విధానాన్ని కూడా ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ పద్ధతుల వల్ల సమాజానికి హానికరమైన పద్ధతులను కూడా, విధానాలను కూడా మనము తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ ప్రసూతి అనేది మతపరమైన పరిధిలోనే ఉంటూ ఉంటుంది.
ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం అనమాట. ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ పద్ధతులు ఎలా జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ అనే దృక్పథాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రసూతి అనేది మతపరమైన పరిధిలోనే ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయము. ఇది సభ్యత్వము, పౌరసత్వము నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క సభ్యత్వము మరియు పౌర హక్కులను నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది. తల్లి గుర్తింపు, ఇందులో తల్లి గుర్తింపు ఒక ప్రధానమైనదిగా కీలకమైనదిగా మనం చెప్పుకోవాలన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ తల్లి గుర్తింపు కీలకమైనదిగా చెప్పుకున్నాము. సభ్యత్వము, పౌరసత్వాల హక్కులను నిర్వహిస్తూ ఇది ముందుకు సాగుతూ ఉంటుంది. ఎన్నో సంస్థ అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ ఎన్ఆర్టీ వినియోగంలో ఇక్కడ మతపరమైన నియమాలు దగ్గరగా ఏర్పరచబడి ఉంటాయి. ఎన్ఆర్టీ వినియోగంలో మతపరమైన నియమాలన్నీ కూడా అన్ని రకాల మతపరమైన నియమాలు ఏర్పరచబడి ఉంటాయి అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. గుడ్డు మరియు స్పెర్మ్ల ఫలదీకరణ చేయటము, స్త్రీ గర్భంలోని పిండాన్ని ఇంజెక్ట్ చేయడం అనేది ఈ యొక్క ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇజ్రాయెల్ యొక్క దేశంలో మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క వినియోగంలో మతపరమైన నియంత్రణకి నియమానికి దగ్గరగా ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించగలగాలి. తర్వాత గుడ్డు మరియు స్పెర్మల ఫలదీకరణ చేయటము, స్త్రీ గర్భంలోని పిండాన్ని ఇంజెక్ట్ చేయటము ద్వారా ఈ యొక్క ప్రక్రియ పద్ధతులన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుంటూ అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. అన్ని చికిత్సలు విధానాలు ముందు చట్టాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించి నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. అన్ని దేశాల్లో కూడా ఈ యొక్క విధానాలు ముందు మందుల చట్టాలన్నీ జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసి ఈ యొక్క చికిత్సా పద్ధతుల్ని మనము అనుకరిస్తూ ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఉంటాం అనేది గ్రహించవలసిన విషయము. తర్వాత ఈ ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ పవిత్ర పనిగా భావించవలసి వస్తుంది. ఈ ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ సమాజంలో, ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో ఒక పవిత్రమైన పనిగా భావిస్తూ ఉంటారు ఈ యొక్క శాస్త్రజ్ఞులందరూ కూడా. తర్వాత జాగ్రత్తగా అన్ని భావిస్తూ ఉంటారనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. తర్వాత అన్ని చికిత్సలు విధానాలకి ముందు ఇక్కడ యూదుల చట్టాన్ని జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలించాలి. వాళ్ళు యూదులు ఏ విధంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ పద్ధతులు అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం అనమాట. ఈ ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ పవిత్ర పనిగా మనం అన్ని సమాజాల్లో కూడా భావిస్తూ ఉంటాము. ఎన్ఆర్టీ లెవెల్లో ల్యాబ్లో పనిచేసే వారిపైన, ఆరోగ్యం పైన, ప్రవర్తన పైన నిఘా పరచాలి. ఎన్ఆర్టీ ల్యాబ్స్లో పనిచేసే వారిపైన, అధికారుల పైన, ఆరోగ్యం, ప్రవర్తన వైఖరుల మీద పనిచేసే వాళ్ళుగా నిరంతరము నిఘా జరుగుతుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత వివాహితులకే చికిత్స, తర్వాత అన్మ్యారీడ్కి మనం ఈ చికిత్స చేయమన్నమాట. ఇక్కడ వివాహితులకే ఈ ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియా పద్ధతుల ద్వారా, ఐవీఎఫ్ ద్వారా మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాము. అంటే పెళ్ళయి ఎక్కువ సంవత్సరాలు అయినా కూడా పిల్లలు పుట్టలేదనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఐవీఎఫ్ పద్ధతుల్ని, ఎన్ఆర్టీ పద్ధతుల్ని వీళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారా లేదనేది చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఈ ప్రక్రియా పద్ధతుల వల్ల నూతన స్త్రీలు మాతృత్వాన్ని పొందగలుగుతారు. కాబట్టి వివాహితులకే చికిత్స చేయాలని, ఇక్కడ అన్మ్యారీడ్కి లేదనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవాల్సిన విషయము, గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. వియత్నాంలో పలాకిక్ చట్టాలు అనేవి ఏర్పరచబడ్డాయన్నమాట. ఈ పలాకిక్ చట్టాలు ఎన్ఐఆర్ యొక్క ప్రక్రియా పద్ధతుల్ని సజావుగా జరుగుతున్నాయా లేదా అనే దృక్పథాన్ని మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ వియత్నాము హలాకిక్ చట్టము ప్రముఖ పాత్ర వహించింది ఆ దేశంలో. తర్వాత ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియను అనేది పాటించవలసిన ఈ యొక్క మతపరమైన నియమాలు, పద్ధతులను మనం ఇక్కడ ఏర్పరచబడి ఉంటాయి. ఎన్ఆర్టీ చట్టంలో వియత్నాంలో ఈ యొక్క పాటించవలసిన విషయాలు, మతపరమైన విషయాలు, మళ్ళీ పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవాల్సిన విషయముగా చెప్తూ ఉంటాము. మతతత్వం పొందే అనేక కోరిక ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది. ఈ మాతృత్వం పొందాలనే కోరిక ముఖ్య పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క స్త్రీలు మాతృత్వం పొందాలనే కోరికతో ఎక్కువగా ఉన్న స్త్రీలు కొద్దిగా ఆరోగ్యపరమైన సంబంధాలు, అంటే ఎటువంటి సంబంధము అనారోగ్యపరమైన సంబంధాలు లేని వాళ్ళు ఈ యొక్క ఎన్ఆర్టీ చట్టము ద్వారా పాజిటివ్ బాధ్యత పొందటానికి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అని మనం గ్రహించవలసిన విషయం.
ఇక్కడ మనము ఇంకొక పద్ధతిలో చూసుకోవాల్సిందే సాంకేతిక మరియు పితృస్వామ్యం. ఇక్కడ సాంకేతిక పద్ధతులు గానీ, పితృస్వామ్యం కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. సాంకేతికత అనేక రకాల సాంకేతికతలు వాడుతూ ఉన్నాం. ఎన్ఆర్‌టి ప్రక్రియల పద్ధతుల్లో. ఈ ఐవీఎఫ్ ప్రక్రియ పద్ధతి ద్వారా ఈ పిల్లల అభివృద్ధి ఏ విధంగా జరుగుతున్నది, పితృస్వామ్యం యొక్క మనుగడ ఏ విధంగా ఉన్నది మనం ఈ యొక్క ఎన్ఆర్‌టి ప్రక్రియ పద్ధతి ద్వారా తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ పునరుత్పత్తి సహజ ప్రక్రియ. ఈ యొక్క గర్భధారణ ప్రక్రియలో పునరుత్పత్తి అనేది ఒక సహజ ప్రక్రియగా జరుగుతూ ఉంటది. అంటే దాంట్లో ఉన్న సభ్యులందరూ కూడా సహజ ప్రక్రియ ద్వారా ఈ ఎన్ఆర్‌టి ప్రక్రియ, పారిశ్రామిక ప్రక్రియ ద్వారా మనం ఏర్పరచుకోగలుగుతామనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉండాలనేది చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత గర్భధారణ చేయాలా, ఎప్పుడు, ఎలా అనేది ఈ యొక్క ప్రక్రియ పద్ధతి ద్వారా మనం యొక్క పెళ్ళైన పద్ధతులకి దీనికి ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్కి ఎటువంటి తేడా ఉన్నది, అటువంటప్పుడు గర్భధారణ చేయాలా, ఎప్పుడు, ఎలా అనే దృక్పథాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ మిశ్రమ అభిప్రాయాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఎన్ఆర్‌టి పద్ధతుల వల్ల ఈ యొక్క నూతన ప్రభుత్వ విధానం ఎటువంటి లాభాన్ని మనం పొందగలుగుతున్నాము అనే దృక్పథం కూడా మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవాలి. ఇక్కడ ఎన్ఆర్‌టి ప్రక్రియలో పవిత్ర, అపవిత్ర భావాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క అపవిత్ర భావాలకి పద్ధతులను మనము తెలుసుకొని ఆ యొక్క అపవిత్రమైన భావ పద్ధతులు సమాజంలో తగ్గించే ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా మనము అనేక రకాల పద్ధతులు ఉపయోగించాలి. ఈ యొక్క ఐవీఎఫ్, ఎన్ఆర్‌టి లేకపోతే వియత్నాంలోని ఈ యొక్క సామాజిక పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఈ యొక్క సాంకేతిక దృక్పథాన్ని వాళ్ళు ఎలా అవలంబించారనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. ఎన్ఆర్‌టి ఎంపిక చేసుకుంటూనే కుటుంబాన్ని ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క వియత్నాంలో ఈ యొక్క పద్ధతుల ద్వారా ఎన్ఆర్‌టి ఎంపిక చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క పద్ధతి ఏర్పాట్లకి అనుమతి తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. ఈ యొక్క వియత్నాం ఎన్ఆర్‌టి పద్ధతుల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక రకాలైన మెరుగుదల పద్ధతులు మనము గ్రహించవలసిన విషయం. అంటే పితృత్వం యొక్క స్థానము, మాతృత్వం యొక్క స్థానము, ఈ యొక్క గిరిజన అప్పుడు యొక్క ఈ పద్ధతులు ఎన్ఆర్‌టి పద్ధతుల ప్రక్రియ వల్ల అనేక రకాల నూతన దృక్పథాలు మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఎంపిక చేసుకునే కుటుంబాలు ఏర్పాటుకి గురి అవుతూ ఉన్నాయనేది మనం తెలుసుకోవాలి. రక్తము మరియు వైవాహిక సంబంధాన్ని పంచుకోవకుండా ప్రజలు బంధుత్వము ఉండవచ్చు అనేది మనము ఇక్కడ గ్రహించాలన్నమాట. శాసనపరమైన చర్యలు, నైతిక జీవన విధానము, తర్వాత సామాజిక చట్టపరమైన పరిణామాలు ఇవన్నీ కూడా మనము పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ప్రవేశపెట్టుకున్న తర్వాత, ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ కుటుంబము, ఆ సమాజము కూడా అనేక రకాల పద్ధతుల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం. అవి ఏ విధంగా ఉండాలనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే నైతికమైన ప్రవర్తనా పద్ధతులు, సామాజికమైన ప్రవర్తనా పద్ధతులు, తర్వాత చట్టపరమైన పరిణామాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. ఈ యొక్క నైతికపరమైన, సామాజికపరమైన, చట్టపరమైన పద్ధతులతోనే మనం ఇక్కడ ఎన్ఆర్‌టి ప్రక్రియ పద్ధతుల్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి. అట్లా తీసుకువెళ్తేనే యొక్క సామాజిక ఆమోదాన్ని మనం నూతన పిల్లలకి ఇవ్వగలుగుతామనే దృక్పథాన్ని ఇక్కడ మనం ఏర్పరచుకుంటున్నాం అనేది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాం. తర్వాత ఇక్కడ దీంట్లో ఏంటి, ఇక్కడ కొనుగోలు, అమ్మకము, కిరాయి అనేవి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి అనేది చెప్తూ ఉంటాము. కొనుగోలు, అమ్మకము, కిరాయి అనేది మనం ఇక్కడ కొనుగోలు, గ్రుడ్డు, తర్వాత స్పెర్మ్, గర్భాశ్రయము, అండాలు, తర్వాత ఆరోగ్య ప్రమాదాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది కూడా మనము గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయము. ఇక్కడ గ్రుడ్డు, స్పెర్మ్, గర్భాశ్రయము, పిండాలు అనేవి ఈ యొక్క పరిస్థితుల్లో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి. ఎన్ఆర్‌టి ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో ప్రముఖ పాత్ర వస్తూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క ఐవీఎఫ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో కూడా గ్రుడ్డు, స్పెర్మ్, గర్భధారణ, పిండాలు అనేవి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నాయి అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయము. ఎన్ఆర్‌టి ప్రక్రియ పద్ధతి వల్ల నూతన అంటే పిల్లలు లేని తల్లిదండ్రులు నూతన ప్రక్రియ పద్ధతుల వల్ల, గర్భధారణ వల్ల నూతనంగా శిశువులను పొందగలుగుతారు.
మాతృత్వాన్ని పొందగలుగుతారు, పితృత్వాన్ని పొందగలుగుతారు, ఆనందాన్ని పొందగలుగుతారు. మాతృత్వ పితృత్వ ఆనందాన్ని పొందగలుగుతారు. బంధువుల్లో కూడా వీళ్ళ యొక్క ఆదరణ పెంపొందించే పద్ధతి, ఆదరణ పెరిగే విధంగా ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ అనేక రకాల రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, కట్టుబాట్లు, నియమాలు అన్నీ ఏర్పరచబడి ఉన్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. తర్వాత ఈ యొక్క కొనుగోలు, ఈ యొక్క అమ్మకము, కిరాయి దాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే గ్రుడ్డు, స్పెర్మ్ అండ్ గర్భధారణ, తర్వాత పిండాలు అనేవి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో ఈ యొక్క పిల్లలు లేని వాళ్ళు నూతనమైన పిల్లల కల వ్యవస్థని ఏర్పరచుకుంటారు అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ ఏంటి, ఈ యొక్క ఎనార్టీ ప్రక్రియ పద్ధతుల వలన సామాజికంగా అనేక రుగ్మతలు కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అనేక రకాల నష్టాలు, లాభాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి, నష్టాలు ఏర్పడతాయి. ఈ ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ పద్ధతుల వల్ల లాభాలు ఏంటి, ఈ యొక్క తల్లి పితృత్వము, మాతృత్వము సమాజంలోని వ్యక్తులు తప్పనిసరిగా పొందగలుగుతూ ఉంటారు. తర్వాత ఈ యొక్క చుట్టుపక్కల బంధువులందరూ కూడా వీళ్ళు మొదటి నుంచే చెప్పుకోవటం వల్ల, వీళ్ళ యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి వీళ్ళకి తెలియటం వల్ల వీళ్ళందరూ సమాజ సభ్యులందరూ కూడా ఈ ప్రక్రియా పద్ధతుల్ని తప్పనిసరిగా అనుభవించడం వల్ల లాభాన్ని పొందగలుగుతారు అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియా పద్ధతుల వల్ల మాతృత్వాన్ని, పితృత్వాన్ని వాళ్ళు సజావుగా పొందగలుగుతూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. తర్వాత ప్రసవించటము ఒక జీవన ప్రక్రియా పద్ధతిగా మనం ప్రసవాన్ని చెప్తూ ఉంటాం. ఈ యొక్క ఎన్ఆర్టీ పద్ధతి వల్ల ఈ జీవన ప్రక్రియ, ప్రసవ పద్ధతులు మనము ఏర్పరచుకోలేము, అనేక రకాల రూపాల్లో తెలుసుకోలేము అనమాట. అంటే గౌరవిస్తున్నారా ప్రజలు, గౌరవించటం లేదనే దృక్పథాన్ని మనము ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. అందుకని ప్రేమించటము జీవ ప్రక్రియ పద్ధతి కాదు అనమాట. వైద్యులు ఇక్కడ వైద్య ప్రయోగశాలల్లో నేర్చుకుంటూ నిర్మిస్తూ ఉంటారు అనమాట. ప్రొఫెసర్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇక్కడ మనం పద్ధతి ద్వారా మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నామని చెప్తూ ఉంటాము. ఈ యొక్క పద్ధతుల వల్ల మనము అనేకమైన రూపకల్పనలు ఏర్పరచుకుంటాము. న్యూ అప్రోచెస్ టు స్టడీ ఆఫ్ ద కిన్షిప్ అనేది ఇక్కడ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా న్యూ అప్రోచెస్ టు స్టడీ ఆఫ్ ద కిన్షిప్ అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. బంధుత్వంపై మానవ శాస్త్ర దృక్పథాలు అనేక రకాలుగా మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. బంధుత్వంలో కూడా వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా, వీళ్ళ యొక్క రిలేటివ్సే, వీళ్ళ బంధువులే, వీళ్ళు ముందు తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు. తర్వాత ఈ ప్రక్రియా పద్ధతి ద్వారా వీళ్ళు నూతన శిశువులను పొందిన తర్వాత బంధుత్వంపై మానవ శాస్త్ర పరంగా అనేక రకాల అవగాహన లోపాలు మనం నూతన విషయాలు తెలుసుకోవటము మనం గ్రహించవలసిన విషయము. ఇక్కడ ఈ యొక్క ప్రసవించటము జీవ ప్రక్రియ కాదనమాట. ప్రసవించటం అనేది జీవ ప్రక్రియ కాదు అనేది మనం దీనివల్ల గ్రహించగలుగుతున్నాము. వైద్య ప్రయోగశాలలో మేము నిర్మించిన పద్ధతుల ద్వారా వీళ్ళు పొందగలుగుతారనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఇక్కడ ఈ యూనిట్లో మనం మొత్తము పునరుత్పత్తి సాంకేతిక యొక్క అర్థాన్ని మరియు యొక్క పేరెంట్హుడ్ యొక్క అవగాహనని ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకున్నాం అనమాట. తర్వాత పునరుత్పత్తి కోసము సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించడము మాతృత్వము మరియు ప్రసూతి యొక్క సాంప్రదాయక అవగాహనలకి సవాలు చేస్తుంది అనేది మనం గ్రహించగలుగుతూ ఉంటాం అనమాట. ఇక్కడ ఈ యొక్క జీవ ప్రక్రియ మాత్రమే కాకుండా ఇది వైద్య ప్రయోగశాలలో ఈ యొక్క వైద్యులు నిర్మించిన పద్ధతిగా దీనిలో మనము గ్రహించగలుగుతూ ఉంటాము. ఎన్ఆర్టీ బంధుత్వ అధ్యయనాల్లో పరిధి విస్తరించటమే కాకుండా ఈ యొక్క మహిళల స్థితిగతులను పెంపొందించడంలో గణనీయంగా దోహదపడింది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తించవలసిన విషయము. మహిళలు మరింత పునరుత్పత్తి ఎంపికలను ఇచ్చిందని, మరి జీవశాస్త్రం యొక్క పద్ధతిలో ఈ యొక్క ఉచ్చు నుండి బయటికి రావడానికి వాటి అనుమతి ఇచ్చింది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయము. అభివృద్ధి చేసినప్పటికీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానము ఉపయోగించడం వల్ల కొన్ని పరిణామాలు ఉన్నాయనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయంగా మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. ఈ విధమైన ప్రక్రియా పద్ధతుల వల్ల మనము ఇప్పుడు ఎన్ఆర్టీ పద్ధతుల వల్ల ఇక్కడ న్యూ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ ఏర్పరచబడి ఉన్నాయి. నూతన దృక్పథాన్ని మనము పొందగలుగుతూ ఉన్నాం అనేది ఇక్కడ మనం గ్రహించవలసిన విషయంగా ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. ఈ విధమైన ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియా పద్ధతుల ద్వారా మనము ఈ విధమైన పద్ధతుల ద్వారా కూడా మనము ఈ సాంకేతిక పరమైన పద్ధతుల ద్వారా నూతనమైన పద్ధతుల ద్వారా జీవన విధాన ప్రక్రియా పద్ధతుల్ని మనము గుర్తించగలిగాము.
మార్చుకోగలిగామనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాము. ఇక్కడ ఎన్ఆర్టీ పద్ధతి యొక్క ప్రక్రియా పద్ధతుల్లో అనేకమైన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, నిబంధనలు, నియమాలు అవి తూచా తప్పకుండా ఏర్పరచబడ్డ పద్ధతులను అన్నీ కూడా ఏర్పరచబడి ఉన్నారు. జారీ, డేవిడ్, జూలియా అనే వైద్య శాస్త్రజ్ఞులు ఈ యొక్క ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియా పద్ధతి ద్వారా నూతన రూపకల్పన చేశారు. ఎలా ప్రక్రియా పద్ధతి ద్వారా మనం పిల్లల్ని పొందగలగాలి, తర్వాత ఎటువంటి నియమాలను ఏర్పరచుకోవాలి, ఎటువంటి కఠినమైన నిబంధనలు ఏర్పరచాలనేది మనకి ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని తీసుకున్నట్లయితే తెలుస్తుంది. అంటే ఈ ప్రక్రియా పద్ధతుల ద్వారా ఈ యొక్క వైద్యుల యొక్క అనుమతితో, వైద్యుల యొక్క సహకారంతో ఈ యొక్క నూతన ప్రక్రియా పద్ధతుల వల్ల వీళ్ళు సంతానాన్ని పొందగలగవచ్చు, తప్పనిసరిగా పొందవచ్చు. తర్వాత ఈ పద్ధతుల ద్వారా పుట్టిన పిల్లలకి బంధుత్వ స్థాయిలో ఈ యొక్క వీళ్ళకి యొక్క సంఘీభావాన్ని తెలుపుతారా లేదా అనేది కూడా మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఈ యొక్క నూతన దృక్పథం వల్ల ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియా పద్ధతుల వల్ల బంధుత్వంలో కూడా అనేక రకాల మార్పులు వచ్చినాయి అనేది మనము గుర్తించుకుంటూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియా పద్ధతుల ద్వారా మేనేజీరియల్ టెక్నాలజీస్ ద్వారా ఫ్రీ ప్రెగ్నెన్సీ భర్త నిర్వహణ ఎలా ఉంటుందనేది మనము గ్రహించగలిగామన్నమాట. తర్వాత గర్భ నిరోధక సాంకేతికలను కూడా మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాము. మనము అనుకూలంగా, అంటే మన శరీర తత్వానికి అనుకూలంగా, సాంకేతికపరమైన పద్ధతులకు అనుకూలంగా కూడా డయాఫాగ్రమ్ అండ్ కండోమ్ను కూడా వాడుతూ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. వినియోగం కలిగి ఉండటానికి, అంటే నూతన గర్భధారణ మరియు అద్దె గర్భము, సంతానోత్పత్తి మందులు, ఈ యొక్క పిండదానము, ఇక్కడ ఐవీఎఫ్ ప్రక్రియా పద్ధతుల వల్ల కూడా మనము నూతనంగా ఈ యొక్క తల్లిదండ్రులు మాతృత్వాన్ని, పితృత్వాన్ని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. అంటే మాతృత్వము, పితృత్వం అనేది దంపతులు ఇద్దరు కూడా కొత్త వరవడితో ఈ యొక్క ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియా పద్ధతులను పొందగలిగి మానసిక ఆనందము, సామాజిక గౌరవము, మళ్ళీ ప్రశాంతమైన జీవిత విధానానికి పిల్లలు దోహదం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే పిల్లలు లేకపోతే సమాజంలో ఏంటి అవహేళనకి గురి అవుతూ ఉంటారు అనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. కాబట్టి వీళ్ళు ఇప్పుడున్న యొక్క 21st సెంచరీలో ఈ యొక్క ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియా పద్ధతులు ప్రతి ఒక్క దేశము ప్రత్యేకమైన నిబంధనలు ఏర్పరిచింది. ఆ నిబంధనలకు అనుకూలంగా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏర్పరిచింది. నిబంధనలు, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్కి అనుగుణంగా నూతన యొక్క సంతతిని పొందగలగడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది. ఎవరి ద్వారా? వైద్య ప్రక్రియా పద్ధతుల ద్వారా, వైద్యుల ద్వారా, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా వీళ్ళు నూతనమైన జీవిత విధానాన్ని ద్వారా ఈ యొక్క జీవన ప్రక్రియా పద్ధతుల ద్వారా ఈ యొక్క తల్లిదండ్రులు ఈ యొక్క మాతృత్వ స్థానాన్ని, పితృత్వ స్థానాన్ని ఏర్పరచుకోగలుగుతున్నారు. ఆ తర్వాత ఇట్లా ఏర్పరచుకోగలిగిన పిల్లలని సమాజంలో వాళ్ళ యొక్క బంధుత్వము సమాజం ఆమోదిస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఎందుకంటే ఎన్ఆర్టీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, నిబంధనలు ఆ విధంగా ఉన్నాయన్నమాట. ఈ యొక్క పద్ధతి ద్వారా పిల్లల్ని పొందగలిగిన తర్వాత ఈ యొక్క ఎన్ఆర్టీ పద్ధతుల ద్వారా ఈ యొక్క స్త్రీ పురుషులిద్దరు కూడా ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క వైద్య పరికరాలు, వైద్య శాస్త్రం యొక్క అవగాహన ద్వారా, నూతన పద్ధతుల ద్వారా వీళ్ళు నూతన వ్యవస్థని ఏర్పరచుకోగలుగుతారు. మాతృత్వ స్థానాన్ని, పితృత్వ స్థానాన్ని కూడా ఏర్పరచుకోగలుగుతారు అనమాట. తల్లిదండ్రుల సృష్టిని అనుమతించే ఒక సంస్థగా మనం ఇక్కడ ఎన్ఆర్టీ సంస్థని ఏర్పరచుకోగలుగుతాము. ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియా పద్ధతుల ద్వారానే ఈ యొక్క తల్లిదండ్రులు నూతన శిశువుల్ని పొందగలుగుతారు. ఈ యొక్క పొందగలిగిన శిశువులందరికీ కూడా సామాజిక గౌరవం, అంటే ప్రభుత్వ పరంగా, శాస్త్రపరంగా సామాజిక గౌరవము ఇవ్వగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ యొక్క ప్రక్రియా పద్ధతిలో, ఎన్ఆర్టీ ప్రక్రియా పద్ధతుల్లో పుట్టిన పిల్లలకి, తల్లిదండ్రులకి ఒక సామాజిక ఆమోదము శాసనపరంగా, తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వ పరంగా ఏర్పడుతుంది. కంపల్సరిగా ఏర్పడుతుంది. ప్రభుత్వం గుర్తిస్తుంది ఫలాని వాళ్ళ పిల్లలు వీళ్ళు అనే దృక్పథంతో వీళ్ళకి సామాజిక గౌరవము పెంపొందిస్తూ ఉంటారు. నూతనమైన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ సామాజిక అవగాహన ద్వారా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. బంధుత్వము అంటే బంధువులు కూడా కొంతకాలానికి, అంటే ఇమీడియట్గా వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు, కొంతకాలానికి బంధువర్గంలో కూడా ఈ ఎన్ఆర్టీ పద్ధతి ద్వారా పుట్టిన పిల్లలకి, వాళ్ళ యొక్క పిల్లలకి తప్పనిసరిగా సంఘీభావాన్ని తెలియజేస్తారు. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. కొంతకాలానికి
ఈ సంఘీభావము, యాక్సెప్టెన్స్ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. కానీ సంఘపరంగా, సామాజిక పరంగా, గవర్నమెంట్ పరంగా మనం తప్పనిసరిగా ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని ఏర్పరచుకోగలుగుతాం. ఈ పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకు, పిల్లలు కూడా ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని ఏర్పరచుకోగలిగి సామాజిక గౌరవాన్ని ఏర్పరచుకోగలుగుతారు. ఇక్కడ ఈ ప్రక్రియ పద్ధతి ద్వారా తల్లిదండ్రులు, ఈ తల్లి, తండ్రి అంటే స్త్రీ పురుషులిద్దరు కూడా మాతృత్వము, పితృత్వ స్థానాన్ని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. ఐవీఎఫ్ అండ్ ఇక్కడ ఎన్ఏఆర్టీ ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా తప్పనిసరిగా వైద్యుల సహకారం ద్వారా, సాంకేతికమైన పరిజ్ఞానం ద్వారా తప్పనిసరిగా మాతృత్వాన్ని, పితృత్వాన్ని ఈ యొక్క స్త్రీ పురుషులు పొందగలుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ యొక్క ఎన్ఏఆర్టీ ప్రక్రియ, ఈ కొత్త పునరుత్పత్తి సాంకేతిక మరియు బంధుత్వము అంటే న్యూ టెక్నాలజీ, న్యూ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ ద్వారా సమాజంలో అందరూ కూడా ఈ యొక్క సంతానాన్ని పొంది సామాజిక గౌరవాన్ని పొందగలుగుతారనేది ఈ ప్రక్రియ పద్ధతుల వల్ల మనం తెలుసుకుంటున్నాం.
নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং। আজি আমি মোগলৰ অধীনত ভূমি ৰাজহ প্ৰশাসনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যোৱা ক্লাছত আমাৰ আলোচনা আছিল ভূমি ৰাজহ ব্যৱস্থা চুলতানীসকলৰ আমোলত। চুলতানীসকলৰ আমোলত ভূমি ৰাজহ ব্যৱস্থাৰ গোটেইখিনি বুজি আমি যেতিয়া মধ্যযুগৰ কথা পাতোঁ তেতিয়া আমি চাব লাগিব যে মধ্যযুগ মানে চুলতানী ৰাজ্যসমূহ আৰু মোগল। চুলতানী ৰাজ্যসমূহৰ আলোচনাখিনি আমাৰ যিহেতুকে যোৱা ক্লাছতে সামৰিছোঁ, আজিৰ এই উপস্থাপনাত আমি মোগলৰ অধীনত ভূমি ৰাজহ প্ৰশাসনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। মোগল শাসনকালত ভূমি ৰাজহৰ বাবে এটা পাৰ্চী শব্দ আছিল, যিহেতুকে তেওঁলোকে সেই ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল, আৰু সিটো আছিল মাল আৰু মাল ৱাজিব। মাল আৰু মাল ৱাজিব হ'ল মোগল শাসনকালত ভূমি ৰাজহৰ বাবে পাৰ্চী শব্দ। তাৰ পিছত মূল্যায়ন কৰা হৈছিলে। আমি এতিয়া এইবোৰৰ ডিটেইলছ আমি পৰৱৰ্তী আলোচনাবোৰত আমি ক'ম, কিন্তু এটা ব্ৰিফ, এটা চুটিকে আমি এইটোৱে বুজাব খুজিছোঁ যে মোগলৰ অধীনত খৰিফ আৰু ৰবি শস্যৰ বাবে পৃথকে মূল্যায়ন কৰা হৈছে, আৰু তাৰ কেটেগৰী ৱাইজ ঘালাবক্সি, ভাউলি আৰু বাটাই, খেত বাটাই আৰু লাং বাটাই আৰু জাপ্তি। তাৰ পিছত আমি কিছুমান ৰাজহ মানে ৰাজহ বিষয়া, যেনেকুৱাকে ৰেভিনিউ অফিচিয়েলছ, তেওঁলোকৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিম। ৰাজহ বিষয়া বুলিলে আমি কাক বুজি পাওঁ? কাৰৰী, আমিন, কানুংগ, চৌধুৰী, চিকদাৰ, মুকদ্দাম আৰু পাটোৱাৰী। আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্নজনে কি ধৰণে তেওঁলোকৰ ৰোল প্লে কৰিছিলে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। তাৰ বাহিৰে আমি ৰাজহ কৃষি ইজাৰা, সেইটো বা কি আছিলে সেইটো আমি শেষত আলোচনা কৰিম। এতিয়া বিশাল মোগল প্ৰশাসন, সামৰিক বাহিনী, ৰাজদৰবাৰ, ৰাজপ্ৰাসাদ আদিৰ খৰচ বহন কৰিবৰ বাবে মোগল চৰকাৰক এক সচ্ছল বিত্তীয় অৱস্থা অপৰিহাৰ্য আছিলে। কিয়? মোগলৰ ৰাজহ ব্যৱস্থাটোৰ ভিত্তিটো এইটোৱে আছিলে যে তেওঁলোকে সামৰিক বাহিনী, ৰাজদৰবাৰ, ৰাজপ্ৰাসাদ আদিৰ খৰচৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা মানে সুন্দৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থাৰ এটা প্ৰয়োজনীয় বা অপৰিহাৰ্য আছিল। সমকালীন ঐতিহাসিক তত্ত্বসমূহৰ পৰা জনা যায় যে আকবৰ, শ্বাহজাহান আৰু ঔৰংজেবৰ দিনত বাৰ্ষিক মুঠ ৰাজহৰ পৰিমাণ আছিল ক্ৰমে 13.5 আৰু 22.5 আৰু 38 কোটি টকা। এই তথ্যই এইটোৱে প্ৰমাণিত কৰিছিল যে সমকালীন বিশ্বত মোগলসকলে আছিল সকলোতকৈ ঐশ্বৰ্যশালী শাসক। অৱশ্যে সাম্ৰাজ্যৰ বিস্তৃত আৰু সংকোচন, ৰাজহৰ নিৰিখ পৰিৱৰ্তন, ৰাজহ সংগ্ৰহৰ পৰিৱৰ্তন ইত্যাদিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাষ্ট্ৰৰ মুঠ ৰাজহৰ পৰিমাণ প্ৰায়ে উঠানমা কৰিছিল। আমি এতিয়া যেতিয়া মোগল সাম্ৰাজ্যৰ কথা পাতোঁ, তাতে বহুত বাবৰ আহি মোগল সাম্ৰাজ্য স্থাপিত কৰিছিলে। এইবোৰ আমি পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ বা ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ সময়ত আমি কৈছোঁ, কিন্তু তাৰ লগতে আমি এটা যে সকলোতকৈ ৰাজহ ব্যৱস্থাটো যিটো প্ৰয়োজন, যে অৰ্থনৈতিক সচ্ছলতাৰ প্ৰয়োজন আছিলে মোগলসকলৰ। কিয়? প্ৰশাসন চলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কিছুমান পইচা পাতিৰ প্ৰয়োজন আছিলে, আৰু সেই বিত্তীয় প্ৰশাসনখন তেওঁলোকৰ বাবৰৰ সময়ত অকল ৰাজনৈতিক স্থাপনা হৈছিলে, কিন্তু তাৰ বাহিৰে আকবৰ আৰু ঔৰংজেবৰ সময়ত যথেষ্ট পৰিমাণে এইখিনি আগবাঢ়ি গৈছে, আৰু দেখা গ'ল যে ৰাজহৰ পৰিমাণ আছিল তেওঁলোকৰ সময়ত আকবৰ, শ্বাহজাহান আৰু ঔৰংজেবৰ সময়ত ক্ৰমান্বয়ে 13.5 আৰু 22.5 আৰু 38 কোটি টকা, এই তিনিজনৰ। আৰু এইটোৰ পৰা প্ৰমাণ হৈছে যে তেওঁলোকে মোগলসকল খুব ঐশ্বৰ্যশালী সম্ৰাট আছিল। ভূমি ৰাজহৰ উপৰি বিভিন্ন শিতানৰ পৰা মোগল চৰকাৰৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছিলে। ভূমিৰ বাহিৰেও মোগল সম্ৰাটসকলে আৰু বিভিন্ন
শিতানৰ পৰা তেওঁলোকে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছিল। কিন্তু ভূমিয়ে আছিল তেওঁলোকৰ প্ৰধান ইনকামৰ চ'ৰ্চ। এই কালত মোগল সম্ৰাটসকলে মাজৰানা বা উপটোকনৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে যথেষ্ট আয় কৰিছিল। কোনো ব্যক্তিয়ে সম্ৰাটৰ ওপৰত কোনো বিষয় লৈ আবেদন কৰিলে আবেদনৰ বিষয়ে গুৰুত্ব অনুসাৰে ৰাজকোষলে নাজৰানা দিব লাগিছিল। তেতিয়াই এনে আবেদন সম্ৰাটৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হৈছিল। কোনো ব্যক্তিৰ অপৰাধৰ বাবে অৰ্থদণ্ড হ'লে সেইখিনি চৰকাৰৰ প্ৰাপ্য আছিল। যুদ্ধক্ষেত্ৰত পৰাজিত শত্ৰুৰ লুণ্ঠিত সামগ্ৰীৰ ৫ অংশৰ ১ অংশ আছিল ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাপ্য। ইয়াক খামচ বুলি কোৱা হৈছিল। পেস্কি কৰ বা সামন্ত শাসকসকলে যি বাৰ্ষিক কৰ সম্ৰাটক আদায় দিছিল, সিও আছিল ৰাষ্ট্ৰ আয়ৰ অন্যতম উৎস। মোগল চৰকাৰে পণ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰত আমদানি আৰু ৰপ্তানি শুল্ক লগাই যথেষ্ট ধন অৰ্জন কৰিছিল। তদুপৰি বজাৰ, ফেৰী, মুদ্ৰা মৰা, খনি, অৰণ্য, শিল্পী, কাৰিকৰ, নিমখ আৰু নীল ব্যৱসায় আদিৰ ওপৰত কৰ লগায়ো মোগল প্ৰশাসনে বহু আয় কৰিছিল। তাৰমানে এইবোৰ হ'ল ভূমি ৰাজহ ব্যৱস্থাৰ বাহিৰে বেলেগ বেলেগ ৰাজহ ব্যৱস্থাৰ শিতান। বাবৰ আৰু হুমায়ুনৰ দিনত হিন্দুসকলে জিজিয়া কৰ আৰু মুছলমানসকলে জাকাত সম্পত্তিৰ ৪১% চৰকাৰক দিব লাগিছিল। জাকাতৰ ধন সম্ৰাট ধৰ্মীয় কামত খৰচ কৰিছিল। আনহাতে জিজিয়া আছিল হিন্দুসকলৰ প্ৰতি এক বৈষম্যমূলক কৰ। অকল হিন্দুসকলে য'ত কৰ দিব লগা হৈছিল। আকবৰে মোগল ৰাজভঁৰালত যথেষ্ট ক্ষতি হোৱা স্বত্বেও এই কৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল। কিন্তু সম্ৰাট অৰঙ্গজেবে পুনৰ এই বৈষম্যমূলক নীতি বা কৰ হিন্দুসকলৰ ওপৰত জাপি দিছিল। আকবৰে কিছুমান ৰাজভঁৰালত কষ্ট হোৱাৰ বাবে কেতিয়াবা এই কৰটো মানে কি ক'ম প্ৰত্যাহাৰ কৰি লৈছিল। কিন্তু অৰঙ্গজেবে সেইটো কৰা নাছিল। তেওঁ ওলোটাই সেইটো আকৌ জাপি দিছিল। কিন্তু সম্ৰাট অৰঙ্গজেবে পুনৰ এই বৈষম্যমূলক কৰ হিন্দুসকলৰ জাপি দিয়া কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে ঔৰংজেবৰ দিনতে সংগৃহীত মুঠ ৰাজহৰ প্ৰায় ৪% জিজিয়া কৰৰ পৰাই আহিছিল। তাৰমানে আমি এইটোৱে গম পাওঁ যে মোগলসকলৰ ভূমি ৰাজহৰ ব্যৱস্থাৰ বাহিৰে আৰু কি মানে ৰাজহ আদায় কৰাৰ আৰু কি চেনেল আছিলে। আৰু তাৰ বাহিৰেও ইয়াতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মোগল ৰজাসকলৰ মানে মোগল সম্ৰাটসকলে কলতলীয়া ৰজাসকলৰ পৰা সংগৃহীত বছৰেকীয়া কৰ, উপহাৰ, যুদ্ধৰ ক্ষতিপূৰণ, যিটো আমি কৈছোঁ যুদ্ধৰ লুটৰ মাল আমদানি আৰু ৰপ্তানি শুল্ক, খনি, অৰণ্য আদি কৰৰ পৰা দেশৰ আয় হৈছিল। নিমখ আৰু নীলৰ ব্যৱসায়ৰ ওপৰতো সম্ৰাটসকলৰ আয়ৰ পৰা সুগম হৈছিল। হিন্দুৰ ওপৰত জিজিয়া কৰ লগোৱা হৈছিল, যিটো আমি আগতে আলোচনা কৰিলোঁ। মুছলমানসকলৰ জাকাত কৰ দিয়া হৈছিল। আকবৰে অৱশ্যে জিজিয়া উঠাই লৈছিল, সেইটোও আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। কিন্তু অৰঙ্গজেবে সেইটো উঠাই লোৱা নাছিল। মোগল অৰ্থনীতি বা বিত্তীয় অৱস্থাৰ মেৰুদণ্ডডাল আছিল ভূমি ৰাজহ। তাৰমানে এতিয়া আদাৰ চ'ৰ্চেছ অফ ৰেভিনিউ, তাৰমানে অন্যান্য কৰ কাটল বাহিৰে অন্যান্য কৰ কাটলত আমি জিজিয়া, জাকাত, তাৰপিছত যুদ্ধৰ লুটপাটৰ অংশ, এইবোৰৰ আলোচনাৰ বাহিৰে এতিয়া আমি যিটো আলোচনা কৰিম, যিটো হ'ল মোগল সম্ৰাটসকলৰ মানে মেইন বিত্তীয় অৱস্থাৰ মেৰুদণ্ড কি আছিল। মেইন বিত্তীয় অৱস্থাৰ মেৰুদণ্ড আছিল ভূমি ৰাজহ। প্ৰথম দুজন সম্ৰাট বাবৰ আৰু হুমায়ুনে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ধুমুহাচ্ছন্ন চমু শাসনকালত ভূমি ৰাজহ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়ন কল্পে বিশেষ কাৰ্যব্যৱস্থা লোৱাত ব্যৰ্থ হৈছিল। এইটো সঁচা যে প্ৰথম বাবৰ আৰু হুমায়ুনে তেওঁলোকৰ শাসনকালত বিশেষ ৰাজহ ব্যৱস্থাৰ কোনো উন্নয়নমূলক কাম কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে সাধাৰণ জাগিৰদাৰৰ পৰা দিল্লীৰ সিংহাসনত মাত্ৰ ৫,০০০ৰ বাবে অধিষ্ঠ হোৱা শ্বেৰশ্বাহ, তেওঁৰ চমু ৫ বছৰৰ বাবে শ্বেৰশ্বাহ আহিছিলে আৰু তেওঁ চমু ৰাজত্ব কালৰ
ভূমি ৰাজ ব্যৱস্থাৰ বৈপ্লৱিক সংস্কাৰ সাধন কৰিবলৈ আমৰণীয় খ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। কিন্তু সকলোতকৈ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এৰ মাজতে আমি দেখিছোঁ যে দিল্লীৰ ওচৰত শ্বেৰশ্বাহে ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু শ্বেৰশ্বাহৰ সময়ত যিটো ভূমি ৰাজ ব্যৱস্থা সেইটো খুব আলোচ্য বিষয়। কিন্তু যিহেতুকে আজি আমি অকল মোগলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, আমি শ্বেৰশ্বাহৰ ভূমি ৰাজ ব্যৱস্থাৰ উল্লেখে কৰিলোঁ, কিন্তু এইখিনি তেওঁৰ আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ আজি এইটো নহয়। আমি কেতিয়াবা শ্বেৰশ্বাহৰ ভূমি ৰাজ, যদি মধ্যযুগৰ ভূমি ৰাজ ব্যৱস্থাৰ কথা পাতোঁ তেতিয়া শ্বেৰশ্বাহৰ উল্লেখ কৰা বা শ্বেৰশ্বাহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু যিহেতুকে আজি অকল আমি স্পেচিফিকেলি মোগলৰ ভূমি ৰাজ ব্যৱস্থাৰ আলোচনা কৰিম, সেইকাৰণে আমি তাতে সীমিত থকাটো প্ৰয়োজন। আকবৰে তেওঁৰ সুদীৰ্ঘ শাসনকাল বুলি কওঁতে 1556 পৰা 1605 এক দক্ষ ভূমি ৰাজ ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল, যি অন্যান্য পৰৱৰ্তী সম্ৰাটসকলৰ দিনত প্ৰচলিত হৈ থকাৰ লগতে প্ৰাৰম্ভণিৰ ব্ৰিটিছ শাসন নীতিকো প্ৰভাৱিত কৰিছিল। আকবৰে যিটো ভূমি ৰাজ ব্যৱস্থা কৰিছিলে তাৰ আকবৰৰ ভূমি ৰাজ ব্যৱস্থাৰ যিটো তেওঁ যিটো গঢ়ি তুলিছিলে এইটো খুব উল্লেখযোগ্য, আৰু তেওঁ সেইটো উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁৰ ৰাজ ব্যৱস্থাটো মোগলৰ সাম্ৰাজ্যটো থাকিছিলেও কিন্তু ব্ৰিটিছৰ সময়লৈকে প্ৰাৰম্ভণিকভাৱে ব্ৰিটিছৰ সময়কালতো এই আকবৰৰ ভূমি ৰাজ ব্যৱস্থাৰ এটা প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে আকবৰে তেওঁৰ ভূমি ৰাজ ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত শ্বেৰশ্বাহৰ দূৰদৰ্শী নীতিসমূহৰ দ্বাৰা বিশেষভাৱে অনুপ্ৰাণিত হৈছিলে। ইয়াতে আমি এটা কথা যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো হ'ল যে আমি শ্বেৰশ্বাহৰ সময়কালটো আমি ইমান বিশদভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ নাই, কিন্তু এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে আকবৰে যিটো ভূমি ৰাজ, বাবৰ আৰু হুমায়ুনৰ পিছত আকবৰে ভূমি ৰাজ ব্যৱস্থাটো সুদক্ষভাৱে স্থাপিত কৰিছিলে। কিন্তু কথাটো হ'ল তাৰ আগতে শ্বেৰশ্বাহে যিটো ভূমি ৰাজ ব্যৱস্থাৰ এক্সাম্পল বা উদাহৰণ দেখাই থৈ গৈছে, আকবৰে তেওঁৰ ভূমি ৰাজ ব্যৱস্থাটো প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত তেওঁ তাৰে পৰা যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত হৈছিল। আকবৰে সিংহাসন আৰোহণ কৰাৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিসমূহক 3টা প্ৰধান ভাগত বিভক্ত কৰিছিলে। আকবৰে নিজে ৰাজত্ব কালত বহাৰ লগে লগে তেওঁ গোটেই ৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিসমূহক 3টা ভাগ কৰিছিল। প্ৰথম হ'ল খালিচা বা ৰাজভূমি, জাইগিৰ ভূমি আৰু চায়ুৰঘাল। এটা হ'ল খালিচা, দ্বিতীয়টো হ'ল জাইগিৰ ভূমি আৰু চায়ুৰঘাল ভূমি। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ভূমি আছিল সম্ৰাটৰ প্ৰত্যক্ষ নিয়ন্ত্ৰণত। প্ৰথমটো শ্ৰেণীত যিটো ভাগ তাতে খালিচা ৰাজভূমি সেইটো একেবাৰে সম্ৰাটৰ নিজৰ প্ৰত্যক্ষ নিয়ন্ত্ৰণত আছিল। দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ভূমি জাইগিৰদাৰসকল নিয়ন্ত্ৰিত আছিল, আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ভূমি জাইগিৰদাৰসকলৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত আছিল, আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ভূমি ধৰ্মানুষ্ঠান আৰু সাধু সন্তৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে আছুতীয়াকৈ ৰখা হৈছিলে। তো তাৰমানে তুমি এইটো তোমালোকে এইটো গম পালা যে ভূমি ৰাজৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ আগতে গোটেই ভূমিটোক কেইটামান ভাগ, প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়। প্ৰথমটো হৈছে খালিচা বা ৰাজভূমি, যিটো একেবাৰে সম্ৰাটৰ নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছিলে। দ্বিতীয়টা হ'ল জাইগিৰদাৰসকলৰ নিয়ন্ত্ৰণত, আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ভূমিবোৰ ধৰ্মানুষ্ঠান আৰু সাধু সন্তৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে আছুতীয়াকৈ ৰখা হৈছিলে। তাৰমানে যিটো আমি এতিয়া আমি যিটো ধৰ্মত্বৰ, দেৱত্বৰ এণ্ড ব্ৰহ্মত্বৰ ভূমি বুলি কওঁ, সেনেকুৱাকে তেতিয়াৰ দিনতো মোগল সময়তো ধৰ্মানুষ্ঠান বা ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আছুতীয়াকৈ ৰখা হৈছিল। এই চায়ুৰঘাল ভূমিত ৰাজহ-মুক্তি আছিলে। চায়ুৰঘাল ভূমিটো তাতে কোনো কৰ দিব লগা হোৱা নাছিলে। সেইবোৰ ভূমি ৰাজৰ পৰা
মুক্ত আছিল। আকবৰে লোৱা ভূমি ৰাজহ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তেওঁ উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহত উপনীত হ'ব বিচাৰিছিলে। ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজহৰ পৰিমাণ সুনিৰ্দিষ্ট কৰা আৰু ৰাজহ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰস্তুত কৰা। আকবৰ লোৱা ভূমি ৰাজহ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তেওঁ কিছুমান লক্ষ্যসমূহত উপনীত হ'ব বিচাৰিছিলে। আৰু সেই লক্ষ্যসমূহ কি আছিলে? প্ৰথমটো হ'ল ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজহৰ পৰিমাণে সুনিৰ্দিষ্ট কৰা আৰু ৰাজহৰ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰস্তুত কৰা। কৃষকৰ সন্তুষ্টিৰ বিধান কৰা যাতে তেওঁলোকে সম্ৰাটৰ প্ৰতি সদা অনুগত হৈ থাকে। তৃতীয়ত, স্থানীয় কৰ্মচাৰী আৰু জাগীৰসকলৰ দ্বাৰা কৃষকৰ ওপৰত উৎপীড়ন বন্ধ কৰা। তাৰমানে এইবোৰ খুব ভাল চিন্তা কৰি এইবোৰ লোৱা হৈছিলে। কৰ্মচাৰী আৰু জাগীৰসকলৰ দ্বাৰা কৃষকৰ ওপৰত উৎপীড়ন বন্ধ কৰা। কৃষকসকল সকলোতকৈ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত জাগীৰদাৰসকলে অত্যাচাৰ চলোৱাটো আকবৰৰ দৰে এজন সম্ৰাটৰ সেইটো তেওঁ ভাল পোৱা নাছিলে আৰু তাৰ ফলত তেওঁ সেইটো বন্ধ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিলে। চতুৰ্থ, এক স্থায়ী, সৰল আৰু কম খৰচী ভূমি ৰাজহ বন্দোবস্ত প্ৰৱৰ্তন কৰা। আকবৰৰ মতে তেওঁৰ মানে যিটো অবজেক্ট বা লক্ষ্য, তেওঁৰ লক্ষ্য আছিলে এখন স্থায়ী, সৰল আৰু কম খৰচী ভূমি ৰাজহ বন্দোবস্ত প্ৰৱৰ্তন কৰা। পঞ্চম, সকলো প্ৰকাৰৰ দুৰ্নীতি আৰু নিপীড়ন বন্ধ কৰি সকলো শ্ৰেণীৰ ন্যায্য অধিকাৰ ৰক্ষা কৰা। ষষ্ঠম হ'ল ৰাজহ বিভাগৰ সকলো বিষয়া সুস্পষ্ট আৰু দাদৰ্শতাহীন হোৱা উচিত যাতে হিচাপ পৰীক্ষাত কোনো ধৰণৰ খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনীয়তা নাথাকে। আকবৰে সেইটোৱে বিচাৰিছিলে যে বস্তুবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ যেন সুস্পষ্ট আৰু দ্ব্যৰ্থকতাহীন হোৱা উচিত যাতে হিচাপ পৰীক্ষাত কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি যেন নহয় আৰু যোনে যি অংশত ৰাজহ ভূমি দিব লাগে সেইখিনিয়ে যেন দিব লাগে, তাতকৈ অধিক মাত্ৰাত বা কম মাত্ৰাত যেন তেওঁলোকৰ ৰাজহ ভূমি নিৰ্ধাৰিত নহয়। ষষ্ঠম হ'ল কোনো মধ্যস্থ লোকে নোহোৱাকৈ ভূমি ৰাজহ নিৰ্ধাৰণ আৰু সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত যিমান দূৰ সম্ভৱ ৰাষ্ট্ৰ আৰু কৃষকৰ মাজত পোনপটীয়া সম্পৰ্ক স্থাপন। তাৰমানে আকবৰৰ মতে কোনো ইণ্টাৰমিডিয়েৰী, তাৰমানে মাজৰ কোনো মানুহ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব খোজা নাছিলে। আৰু ভূমি ৰাজহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বক্তব্য আছিলে যে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিমান দূৰ সম্ভৱ ৰাষ্ট্ৰ আৰু কৃষকৰ মাজত পোনপটীয়া সম্পৰ্ক স্থাপন, তাৰে মাজত কোনো ইণ্টাৰমিডিয়েৰী বা মাজৰ মানুহ যেন কোনো ৰকম নিযুক্তি পাব নালাগিছিল। মধ্যস্থ লোকত থকাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ক্ষমতা আৰু দায়িত্ব চৰকাৰৰ দ্বাৰা সুনিৰ্দিষ্টকৰণ যাতে কোনো অবিচাৰ আৰু ভুল বুজাবুজিৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। আৰু তেওঁৰ এই গোটেইখিনি উপস্থাপনা আছিল এইটো কাৰণতে যে তেওঁ বিচাৰিছিলে যে কোনো ৰকম যেন কোনো অবিচাৰ আৰু ভুল বুজাবুজিৰ যেন সম্ভাৱনা নাথাকে। মানে এই লক্ষ্যসমূহ আগত ৰাখি সিংহাসনত উঠাৰ কিছু পিছতে আকবৰ ভূমি ৰাজহ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু এইবোৰ অবজেক্টিভ কিয় আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিছোঁ যে আকবৰৰ যিটো ভূমি ৰাজহ ব্যৱস্থা, সেই ভূমি ৰাজহ ব্যৱস্থাটোৱে বহু দীৰ্ঘকাললৈকে মোগলৰ সাম্ৰাজ্যত দেখা গৈছে আৰু আনকি অকল মোগল সাম্ৰাজ্যতে নহয়, ব্ৰিটিছৰ প্ৰাৰম্ভিক কালতো এই ভূমি ৰাজহৰে কিছুমান প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছিলে। আৰু এই যে লক্ষ্যসমূহ বা অবজেক্টিভসমূহ আকবৰৰ আগত আছিল, তাৰ ভিত্তিত তেওঁ আকবৰে ভূমি ৰাজহ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল। 1560 চনত আকবৰে আব্দুল মজিদ আসফ খান দেৱান বা বিত্তীয় মন্ত্ৰী ৰূপে নিযুক্তি দিয়ে। 1560 চনত তেওঁ আব্দুল মজিদ আসফ খানক দেৱান বা বিত্তীয় মন্ত্ৰী ৰূপে নিল। কিন্তু তেওঁ ভূমি ৰাজহ সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ লোৱাত ব্যৰ্থ হোৱাত সম্ৰাটে 1563 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ আঁতৰাই এইটমাদ খান নামে এজন খালিজ ভূমি দেৱান ৰূপে নিযুক্তি দিছিলে। এইটমাদ খানে খালিজ ভূমি সমূহক জাগীৰদাৰৰ ভূমিৰ পৰা পৃথক কৰাত সফল হৈছিল যদিও ভূমি ৰাজহ নিৰ্ধাৰণ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো মৌলিক পৰিৱৰ্তন আনিব পৰা নাছিল। প্ৰথমতে তেওঁ আব্দুল মজিদ আসফ খান, দ্বিতীয়তে এইটমাদ খান তেওঁলোকক নিযুক্তি দি তেওঁ দেখিলে যে কোনো ৰকম বিশেষ সফল পোৱা কোনো সম্ভাৱনা দেখা নগ'ল। 1566 খ্ৰীষ্টাব্দত আকবৰে
খানক অপসাৰিত কৰি তেওঁৰ ঠাইত মুজাফৰ খান নামে এজন দেৱান নিযুক্তি দিয়ে। তো তেওঁ আচলতে বহুত ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট, আকবৰে বহুত ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে আৰু তেওঁ বিভিন্ন ৰকমৰ মানুহক নিযুক্তি দিছিলে যে এটা খুব সুদক্ষ ভূমিৰাজ ব্যৱস্থা যেন তেওঁ গঢ়ি তুলিব পাৰে। আৰু তাৰ ফলত তেওঁ তৃতীয়তে মুজাফৰ খান নামৰ এজন দেৱান নিযুক্তি দিয়ে। এইজন দেৱানে জ্যেষ্ঠ কানুংগৰ সাহায্যত বিস্তৃতভাৱে মাটি তাৰ ভিত্তিত তেওঁ যি কাগজ পত্ৰ তৈয়াৰ কৰিছিল তাক বোলা হৈছিলে হাল-ই হাছিল বা জমাবন্দী। মুজাফৰ খানে নিয়ম কৰিছিল যে মাটিৰ যিমান উৎপাদন লিখা থাকে তাৰ ওপৰত অঞ্চলভেদে শস্যৰ মূল্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ভূমিৰাজৰ পৰিমাণ ধাৰ্য কৰা হ'ব। চ' এতিয়া দেখা যে মুজাফৰ খানে কিছুমান নিয়ম প্ৰযোজ্য কৰিছিলে যে মাটিৰ যিমান উৎপাদন লিখা থাকে তাৰ ওপৰত অঞ্চলভেদে শস্যৰ মূল্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ভূমিৰাজৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰিত বা ধাৰ্য কৰা হ'ব। আকবৰৰ ভূমিৰাজ ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত সকলোতকৈ এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে তেওঁ তিনিজন মানুহ আব্দুল মজিদ আছফ খান, তাৰপিছত এটমাদ খান, তাৰপিছত মুজাফৰ খান, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ৰকমৰ আদান প্ৰদান, বিভিন্ন ৰকমৰ কি বুলি কওঁ, তেওঁলোকে নিয়ম, বিভিন্ন ৰকমৰ তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলাইছিলে কি ধৰণে এখন সুদৃঢ় ভূমিৰাজ ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব পাৰি। কিন্তু আকবৰৰ ভূমিৰাজ ব্যৱস্থাত য'ত সকলোতকৈ যাৰ অৱদান ব্যক্তি সকলোতকৈ প্ৰধান যোনে মানে অৱদান আছিল তেওঁ হৈছিল ৰাজা তোডাৰমাল। মুজাফৰ খানৰ সহকাৰী আৰু গুজৰাটৰ দেৱানৰূপে অভিজ্ঞতাপুষ্ট এই দক্ষ ৰাজপুতজনক আকবৰে 1580 খ্ৰীষ্টাব্দত মোগল সাম্ৰাজ্যত দেৱানৰূপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিল। তোডাৰমালে তেওঁৰ সহকাৰী ৰাজা খাজা শ্বাহ মনছুৰৰ সাহায্যত মোগল ভূমিৰাজ ব্যৱস্থাক এক প্ৰণালীবদ্ধ ৰূপ প্ৰদান কৰে। আৰু ৰাজা তোডাৰমালে এখন মানে তেওঁ এজন সুদক্ষ কৰ্মচাৰী আছিলে আৰু তেওঁ বহুতৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁ এক প্ৰণালীবদ্ধ ৰূপ প্ৰদান কৰে ভূমিৰাজ ব্যৱস্থা। তোডাৰমালে 3 প্ৰকাৰৰ ভূমিৰাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। তেওঁ 3টা কেটেগৰী ৱাইজ ভূমিৰাজ ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰিছিলে। প্ৰথমটো হ'ল যিটো আমি আগতে মানে মেনশ্যন কৰি গৈছোঁ, যেতিয়া আমি শ্লাইডবোৰ দেখাইছিলোঁ তেতিয়া আমি মেনশ্যন কৰিছোঁ, তাতে প্ৰথমটো কেটেগৰী হ'ল জাপ্তি বা দহচালা প্ৰথা, তাৰপিছত হ'ল গালাবক্সি প্ৰথা আৰু তৃতীয়টো হ'ল নাক্স প্ৰথা। তাৰমানে আমি জাপ্তি বা দহচালা, দ্বিতীয়টো হ'ল গালাবক্সি প্ৰথা আৰু নাচক প্ৰথা। জাপ্তি বা দহচালা প্ৰথাৰ মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল খালিচা ভূমিবোৰৰ প্লট হিচাপে জৰীপ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। জৰীপৰ বাবে পূৰ্বতে ব্যৱহাৰ কৰা মাপকবোৰ পৰিহাৰ কৰা হ'ল, কাৰণ পূৰ্বতে শ্বেৰশ্বাহ দিনত যি ৰছীৰ দ্বাৰা মাটিৰ জোখ-মাখ লোৱা হৈছিল সেইবোৰ আছিল পাত বা শোষণ ৰছী, আৰু এইবোৰ দৈৰ্ঘ্য আবহাৱাৰ বা জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে কম বেছি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। প্ৰথমতে যিটো মাটিত জৰীপ কৰা যিবোৰ সামগ্ৰী আছিলে সেইবোৰ দেখা গৈছিলে যে কিছু বছৰ পিছত এইটো মানে অসুবিধা হ'ল। এই তাৰতম্য আঁতৰাবলৈ আকবৰে 1588 খ্ৰীষ্টাব্দত এনে মাপকবোৰ বন্ধ কৰি দিয়ে। তেওঁ সেই পুৰণা মাপ যন্ত্ৰ বা নিয়মবোৰ বন্ধ কৰে। এই তাৰতম্য আঁতৰাবলৈ আকবৰে 1528 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ আগৰ মাপকবোৰ বন্ধ কৰি দিয়ে। ইয়াৰ ঠাইত মাটিত জোখ ল'বৰ বাবে লোহাৰ আঙঠিৰ জোৰা দিয়া বাঁহৰ খণ্ডৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এক নতুন মাপক ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। আগতে ৰছী আছিলে আৰু সেই ৰছীবোৰ জলবায়ু
বা এনভাইৰনমেণ্ট বা ক্লাইমেট এইবোৰৰ কাৰণে তেওঁলোক নষ্ট হৈ যোৱা দেখা গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে আকবৰে 1588 খ্ৰীষ্টাব্দত সেই পুৰণি বোৰ বন্ধ কৰি তেওঁ নতুন মাপকৰ তেওঁ এই আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এই মাপকৰ যে হ'ল লোহাৰ আঙঠিৰে জোৰা দিয়া বাঁহৰ খণ্ডৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এক নতুন মাপক ব্যৱস্থা কৰে। এই নতুন মাপকক গজ-ই-ইলাহী, এতিয়া তোমালোকে জানিব খুজিবা যে এই নতুন মাপকৰ নাম কি আছিলে। গজ-ই-ইলাহী বোলা হৈছিল আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য আছিলে 33 ইঞ্চি। এই নতুন মাপকৰ স্থান বা জলবায়ু ভেদে কোনো তাৰতম্য ঘটনা নাছিল। এই মাপকবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ৰকম জলবায়ুৰ প্ৰভাৱ পৰিবৰ কোনো নাছিলে, কোনো চান্স নাছিলে, অৰ্থাৎ ই আছিলে সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানসন্মত। এইটো পুৰা চাইণ্টিফিক ৱেত এই মাপকবোৰ আছিলে। তাৰ দৈৰ্ঘ্যতা আছিলে 33 ইঞ্চি আৰু এইবোৰ সুন্দৰকৈ জলবায়ু বা কোনো তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ভেদাভেদ কৰিব পৰা নাছিল। এই নতুন মাপকে 60 বাই 60 গজ অৰ্থাৎ 3600 বৰ্গগজ ভূমিক 1 বিঘা বুলি ধৰা হৈছিলে। তাৰ জোখমাখটো কি আছিলে, এই নতুন মাপকৰ 60 বাই 60 গজ অৰ্থাৎ 3600 বৰ্গগজ ভূমিক 1 বিঘা বুলি ধৰা হৈছিল। বিঘাতকৈ কম পৰিমাণৰ ভূমি কাঠিৰে প্ৰস্তুত মাপকৰ দ্বাৰা জোখাৰ বাবে সেই ভূমিৰ পৰিমাণে কাঠা বা কঠা নাম পাইছিলে। কাঠা বা কঠা, এতিয়া কাঠা বা কঠাৰ কথা আমি আজিৰ দিনলৈকে পাতি থাকোঁ। এতিয়া কাঠা বা কঠাৰ কি জোখ আছিলে এইটো ইয়াৰে পৰা আমি গম পালোঁ। 60 বাই 60 মানে 3600 বৰ্গগজ ভূমিক 1 বিঘা, আৰু তাৰে পৰা এই বিঘাতকৈ কম পৰিমাণৰ ভূমি কাঠিৰে প্ৰস্তুত মাপকৰ দ্বাৰা জোখাৰ বাবে সেই ভূমিৰ কাঠা। চ' প্ৰথমটো হ'ল 60 বাই 60, সেইটো এটা 1 বৰ্গগজ হ'ল এটা কি বুলি কওঁ 1 বিঘাৰ মাটি, আৰু তাতকৈ কম কাঠিৰে যিবোৰ যোগ কৰা হৈছিল তাক কাঠা বা কঠা। জাপ্তি প্ৰথাত উৰ্বৰতা শক্তিৰ অৰ্থাৎ উৎপাদনৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত জাপ্তি প্ৰথাত উৰ্বৰতা শক্তি অৰ্থাৎ উৎপাদন ক্ষমতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভূমিক 4টা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছিল। পোলাজ, প্ৰথমটো হ'ল পোলাজ বা প্ৰতি বছৰে খেতিৰ বাবে উপযোগী ভূমি। দ্বিতীয়টো হ'ল পাৰাউটি, এবাৰ খেতি কৰাৰ পিছত উৰ্বৰতা পুনৰ আহৰণৰ বাবে 1 বা 2 বছৰৰ প্ৰতি ব্যৱহাৰ ৰখা ভূমি। তাৰমানে ভূমিবোৰো বিভিন্ন ৰকমৰ তেওঁলোকক যোগ কৰা হৈছিলে। এটা হ'ল পোলাজ ভূমি, যিটো প্ৰতি বছৰে খেতিৰ বাবে উপযোগী ভূমি। দ্বিতীয়টো হ'ল পাৰাউটি, যিটো এবাৰ খেতি কৰাৰ পিছত উৰ্বৰতা পুনৰ আহৰণৰ বাবে, এবাৰ যিটো মাটিত খেতি হোৱাৰ পিছত উৰ্বৰতা পোৱাৰ বাবে সেইটো 2 বছৰ পতিত কৰি ৰখা ভূমি। আৰু তৃতীয়টো হ'ল চাচ্চাৰ বা যি ভূমি 3-4 বছৰ খেতি নকৰাকৈ পৰি থাকে। এটা হ'ল প্ৰতি বছৰে, দ্বিতীয়টো হ'ল 1 বা 2 বছৰ পিছত আকৌ খেতি কৰিব পাৰি। তৃতীয়টো হ'ল চাচ্চাৰ, যিটো ভূমি 3-4 বছৰ পিছত আকৌ খেতি কৰিব পাৰি। আৰু চতুৰ্থ হ'ল বাঞ্জাৰ, যি প্ৰকাৰ ভূমি 5 বছৰ বা ততোধিক কাল খেতি নকৰাকৈ পৰি থাকে। চ' দেট ইজ বাঞ্জাৰ। ইয়াৰে প্ৰথম 3বিধ মাটি গুণানুসৰি ভাল, মধ্যমীয়া আৰু বেয়া এই 3টা শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰা হৈছিল। প্ৰতি শ্ৰেণীত 10 বছৰৰ উৎপাদন একত্ৰ কৰি 10ৰে ভাগ কৰি যি গড় হয় তাকে ভূমিৰ বাৰ্ষিক গড় উৎপাদন কৰা হৈছিল। এই গড় উৎপাদনৰ অংশ 1/3 অংশ আছিল ৰাষ্ট্ৰৰ ভূমি ৰাজহ। তাৰমানে এই মাটিবোৰ ভাল, বেয়া, মধ্যম এইবোৰৰ পৰা উৎপাদনৰ অংশৰ 1/3 ভাগ আছিল ৰাষ্ট্ৰৰ ভূমি ৰাজহ। ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাপ্য উৎপাদনৰ 1/3 অংশটো কৃষকৰ শস্যৰ বদলি নগদ ধনেৰে দিবলৈ কোৱা হৈছিলে। তাৰমানে শস্য নহয় বা নগদ ধনটোহে বেছি প্ৰযোজ্য আছিল। ইয়াৰ বাবে আকবৰে অঞ্চলভেদে বিভিন্ন উৎপাদিত শস্যৰ ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল। শস্যৰ 10 বছৰ গড় মূলা ধৰি এনে শস্যৰ মূল্য স্থিৰ কৰা হৈছিল। এই জাপ্তি প্ৰথা আছিল মূলতঃ ৰায়চতৱাৰী, য'ত কৃষকৰ লগত
ৰাষ্ট্ৰৰ পোনপটীয়া সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছিল। জাগীৰ ভূমিটো জাপ্তি তথা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল। চৰকাৰী ৰাজহ কৰ্মচাৰীসকলে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাৰ অন্ততঃ জাগীৰদাৰসকলে নিজ প্ৰাপ্য লাভ কৰিছিল। ৰায়তক ভূমিৰ পট্টা দিয়া হৈছিল। এই পট্টাত ভূমিৰ উৰ্বৰতাৰ ভিত্তিত নিৰ্ধাৰিত শ্ৰেণী, ভূমিৰ পৰিমাণ, আদায় দিয়া ৰাজহৰ পৰিমাণ আদি লিপিবদ্ধ আছিল। এই পট্টা লাভৰ পৰিৱৰ্তে ৰায়তে সঠিক সময়ত নিৰ্ধাৰিত ৰাজহ চৰকাৰৰ পৰিশোধ কৰিম বুলি এক কাবুলিয়াত বা অংগীকাৰৰ পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিছিল। এই জাপ্তি প্ৰথা মোগলৰ সাম্ৰাজ্যৰ বিহাৰ, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, মালৱা, আগ্ৰা, দিল্লী, লাহোৰ আৰু আমি কৈছিলোঁ যে প্ৰথমটো হ'ল জাপ্তি বা 10 চালা প্ৰথা, 10 বছৰৰ কাৰণে যিটো প্ৰচলিত, আৰু জাগাবোৰো আমি কৈ দিছোঁ কোন কোন জাগাত সেইটো প্ৰচলিত আছিলে। দ্বিতীয়টো হ'ল কান্দাহাৰ, কাশ্মীৰ আৰু হিন্দু তথা মুলতানৰ একাংশত প্ৰচলন কৰা ভূমি ৰাজহ ব্যৱস্থা গালাবক্স বা বাটাই প্ৰথা বোলা হৈছিল। এই প্ৰথাত উপৰোক্ত অঞ্চলসমূহত য'ত কোনো বিধৰ ফচল হয় আৰু 1/3 ভূমি ৰাজহৰ ৰূপে চৰকাৰক দিব লাগিছিল। ৰাজহৰ নিৰিখ নিৰ্দিষ্ট আছিল। উৎপাদন কম বা অধিক হ'লে ভূমি ৰাজহৰ পৰিমাণো সেই ভিত্তিত তাৰতম্য হৈছিলে। ৰাজহৰ যিটো নিৰিখ সেইটো নিৰ্দিষ্ট আছিল। ৰাজহ এইটোৱে পাব, কিন্তু উৎপাদনৰ কম বা অধিক হ'লে ভূমি ৰাজহৰ পৰিমাণো সেই ভিত্তিত তাৰতম্য হৈছিল। অৱশ্যে ৰাজহ সংগ্ৰহৰ সময়ত বহু সংখ্যক প্ৰহৰী বা বক্সী ভিত্তিক বা বক্সী নিয়োগ কৰা প্ৰয়োজন হোৱা হেতু এই ভূমি বংগদেশত হৈছিল। প্ৰথমটো হ'ল জাপ্তি বা 10 চালা, দ্বিতীয়টা হ'ল গালাবক্সী আৰু তৃতীয়টো নাচক। নাচকটো ক'ত প্ৰযোজ্য আছিলে? নাচক প্ৰযোজ্য আছিলে বংগদেশত। এই ভূমি ৰাজহ ব্যৱস্থাৰ মতে খেতিৰ ফচল উৎপাদনৰ কোনো জৰীপ নকৰাকৈ আন্দাজৰ ভিত্তিত চৰকাৰ আৰু ৰায়তৰ মাজত ৰাজহ পৰিমাণত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল। এই প্ৰথাও ৰায়তৱাৰী আছিল, অৰ্থাৎ চৰকাৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰায়তৰ পৰা ভূমি ৰাজহ আদায় কৰিছিল। পিছলৈ নাচক প্ৰথাৰ কিছু সংশোধন কৰি কানকুট প্ৰথা প্ৰচলনৰ দ্বাৰা উৎপাদিত শস্যৰ গড় মূল্য নিৰূপণ কৰি ভূমি ৰাজহ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল। মোগল ৰাজহ পৰিচালনাৰ বাবে দেৱানত দপ্তৰ বা বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত বিভিন্ন কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰিছিল। ৰাজহ সংগ্ৰহ তথা প্ৰশাসনৰ সুবিধাৰ বাবে মোগল সাম্ৰাজ্যখনক আকবৰৰ দিনত 15খন সুবা বা প্ৰদেশত বিভক্ত কৰা হৈছিল। এটা সুবাৰ সংখ্যা জাহাংগীৰৰ দিনত 17খন আৰু ঔৰংজেবৰ দিনত 21খন হৈছিল। সুবাৰ ৰাজহ আদায় আৰু তাৰ হিচাপ ৰখাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আছিল প্ৰশাসনিক দেৱানৰ হাতত। সুবাদাৰৰ সমমৰ্যাদাৰ এই দেৱানজনৰ দপ্তৰে ভূমি জৰীপ আৰু দেৱানী গোচৰৰ বিচাৰ কৰিছিল। সুবাৰ অন্তৰ্গত পৰগনাবোৰৰ আমিল বা আমোলগোজ নাম বিষয়ে মাটি জৰীপ তদাৰকী, নিয়মিত খাজনা আদায়ৰ ব্যৱস্থা, ৰাজহ কৰ্মচাৰীৰ দুৰ্নীতি দমন আদিৰ দায়িত্ব সমাদা কৰিছিল। বিটকচি নামৰ এক শ্ৰেণীৰ বিষয়ে ভূমি জৰীপৰ তদাৰকী, চৰকাৰ বা জিলা ৰাজত্ব সম্পৰ্কীয় তথ্য ৰাখিব লাগিছিল। পোটাদাৰৰ নামে বিষয়ে ৰায়তৰ পৰা খাজনা আদায় কৰি তাৰ ৰচিদ দিছিল আৰু খাজনাৰে হিচাপ ৰাখিছিল। পাটোৱাৰীয়ে কৃষকৰ মাটিত হিচাপ আৰু খাজনাৰ তথ্যপাতি সযত্নে ৰাখিছিল। আমিনে নিজ হাতে ভূমি জৰীপ কৰিছিলে। কানুংগৰ নাম বিষয়াজনৰ আছিল জৰীপ বিভাগৰ এজন দায়িত্বশীল উচ্চ কৰ্মচাৰী। বিভিন্ন বিভাগবোৰৰ বিভিন্ন কৰ্মচাৰী আছিল আৰু বিভিন্ন বিভাগবোৰৰ বিভিন্ন কৰ্মচাৰী আছিল। পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে আকবৰৰ আমোলত প্ৰৱৰ্তিত ভূমি ৰাজহ ব্যৱস্থাৰ পিছত মোগল সম্ৰাটসকলৰ দিনতো প্ৰায়
অপৰিৱৰ্তিত ৰূপত এই ভূমি ৰাজহ ব্যৱস্থা প্ৰচলিত আছিল। মোগল ভূমি ৰাজহ ব্যৱস্থা বিশেষকৈ তোডৰমাল প্ৰৱৰ্তিত জাপ্তি প্ৰথা বহু গৱেষক আৰু ঐতিহাসিকৰ দ্বাৰা প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছিল। বাস্তৱিকতে এই প্ৰথাৰ ভালেমান গুণ আছিল। এই প্ৰথাৰ ৰায়তৰ লগত জৰীপৰ ভিত্তিত চৰকাৰৰ পোনপটীয়াকৈ ৰাজহৰ বন্দোবস্ত হোৱাত কোনো মধ্যস্থভোগীৰ ভূমিকা নাছিলে। মই তোমালোকক প্ৰথমতে কৈছো যে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ৰকম ইণ্টাৰমিডিয়েৰী বা কোনো মধ্যৰ মানুহৰ কোনো ভূমিকা নাছিল। ৰাইজে তেওঁৰ দিবলগীয়া ৰাজহৰ পৰিমাণ আগতেই জানিব পৰা, তেওঁৰ পৰা অধিক ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাৰ সুযোগ নাছিল। গোটেইখিনি বস্তু বহুত ট্ৰান্সপাৰেণ্ট, গোটেইখিনি বস্তু বহুত নিৰীক্ষবোৰ নিৰ্দিষ্ট কৰা আছিলে। চৰকাৰেও প্ৰাপ্য ৰাজ্যৰ পৰিমাণ আগতীয়াকৈ জনাত এই নিশ্চিত আয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ আঁচনি নিৰ্দিষ্ট কৰিব পাৰিছিলে। গোটেই বস্তুখিনি যেতিয়া পূৰ্বতে নিৰ্দিষ্ট হৈ গৈছিলে, তাৰ ফলত ৰায়তে দিবলগীয়া ৰাজহৰ পৰিমাণ আগতে জানিব পৰা, তেওঁৰ পৰা অধিক ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰা। সেইকাৰণে তেওঁ যিহেতুকে আগতে জানিছিলে, ৰায়তে অধিককৈ একো দিব লগা নাই আৰু চৰকাৰেও প্ৰাপ্য ৰাজ্যৰ পৰিমাণ আগতীয়াকৈ জনাই এই নিশ্চিত আয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনা আঁচনি নিৰ্দিষ্ট কৰিব পাৰিছিল। তদুপৰি এই ব্যৱস্থাত ৰায়তে চৰকাৰক কম ৰাজহ দি প্ৰতাৰিত কৰাৰ সুবিধা নাছিল। ৰায়তে মাটিৰ পট্টা লাভ কৰি আৰু কাবুলিয়তত চহী কৰি বাস্তৱিকতে মাটিৰ স্বত্বাধাৰী স্বৰূপ হৈ পৰিছিল। ইয়াৰ ফলত ৰায়তক নিজ ভূমিৰ পৰা স্বতচ্ছুত বা উচ্ছেদ কৰা সহজ নাছিল। ৰায়তেও ভূমিৰ স্বত্ব পাই কৃষিৰ উন্নতিত আত্মনিয়োগ কৰে। কোৱা বাহুল্য যে কৃষকৰ এই মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰাচুৰ্য বৃদ্ধিৰ বাবে যথেষ্ট সহায়ক হৈ পৰিছিল। প্ৰকৃততে আকবৰৰ দৰে এজন মহান সম্ৰাট আৰু ৰাজা তোডৰমলৰ দৰে এজন প্ৰতিভাৱান কৰ্মচাৰীৰ বাবে ৰাজকোষ টনকিয়াল কৰাটোৱে কেৱল ভূমি ৰাজনীতিৰ মূল্য লক্ষ্য নাছিল। দেশৰ সমৃদ্ধিৰ লগত প্ৰজাবৰ্গৰ কল্যাণৰ প্ৰতিও তেওঁলোকে বিশেষ সচেতন আছিলে। অকল যে ভূমি ৰাজহ ব্যৱস্থাটো মানে অকল ভূমি ৰাজহ ব্যৱস্থাটো ৰাজকোষৰ টনকিয়াল কৰাটোৱে কেৱল ভূমি ৰাজহৰ উদ্দেশ্য নাছিল। তাৰ লগত দেশৰ সমৃদ্ধিৰ লগত প্ৰজাবৰ্গৰ কল্যাণো সেই সম্ৰাটসকলে, মোগল সম্ৰাটসকলে খুব সচেতন আছিলে। আৰু লেইনপুলৰ মতে there is no name in medieval history more renowned in India to the present day than that of Todarmal, and the reason is that nothing in Akbar's reforms more nearly touched the welfare of the people than the great finances reconstruction of the revenue system. Medieval Indiaত তোডাৰমলৰ নামটো খুব উল্লেখযোগ্য আৰু লেইনপুল was a famous historian আৰু তেওঁৰ মতে তোডাৰমলৰ যিটো অৱদান ভূমি ৰাজত সেইটো মানে প্ৰতিজন মানুহৰ কাৰণে খুব কি বুলি কওঁ যে খুব সমৃদ্ধশালী এখন সাম্ৰাজ্য গঢ়ি তুলিবলৈ আকবৰৰ লগত তোডাৰমলে যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে। অৱশ্যে তাৰে মাজত কিছুমান তুমি ক্ৰিটিচিজম, প্ৰতিটা যিকোনো শাসন প্ৰণালীৰ ব্যৱস্থাতে কিছুমান তোমাৰ মানে there is a তৰ্ক বিতৰ্ক আৰু বা ডিবেট আৰু অৱশ্যে সেইকাৰণে ইয়াতেও আমি কিছুমান there are certain criticisms, যেনেকুৱা জাপ্তি বা দহচালাৰ প্ৰথাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে দোষমুক্ত আছিল বুলি ক'ব নোৱাৰি। ইয়াতে হিষ্টৰিয়ানৰ মতে যে জাপ্তি বা দহচালা যে একদম যথেষ্ট দোষমুক্ত আছিল সেইটো আমি ডাঠি ক'ব নোৱাৰো। ঐতিহাসিক ডক্টৰ ভিনচেন্ট স্মিথে এই প্ৰথাৰ প্ৰশংসা কৰিছিল যদিও লগতে মন্তব্য কৰিছিল যে প্ৰাদেশিক শাসনকৰ্তা আৰু ৰাজহ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দুৰ্নীতিৰ বাবে ৰায়তে বহু ক্ষেত্ৰত এই প্ৰথাৰ সুফলৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল। দ্বিতীয়তে ফচলৰ 1/3 ভূমি ৰাজহ যথেষ্ট বেছি আছিল। শ্বাহজাহানৰ আমলত আধা অংশলৈ বৃদ্ধি হৈছিল। ঔৰংজেবেও ভূমি ৰাজহৰ এই হাৰ হ্ৰাস কৰা নাছিল, বৰং ক্ষেত্ৰ বিশেষে ভূমি ৰাজহৰ পৰিমাণৰ উৎপাদিত ফচলৰ 2/3 কৰা হৈছিল। অৱশ্যে ঔৰংজেবে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত ফচলৰ উৎপাদন 1/3 কৰি
কৰা লক্ষ্য কৰিব পাৰি। তাৰমানে যেতিয়া যিকোনো মানে দেৰ আৰ মেনি ক্লাইমেটিক চেঞ্জেছ, দুৰ্যোগ, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ মানে এনভাইৰমেণ্টেল ডিজাষ্টাৰ হ'লে সেই ভূমিৰাজৰ আৰু যিহেতুকে ফচল উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া 1/3 অংশ কৰা লক্ষ্য কৰিব পাৰি। কিয় কিছুমান এনভাইৰমেণ্টেল ডিজাষ্টাৰ্ছ বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত দেখা গৈছে যে ফচল হোৱাটো খুব এটা সহজ হৈ নপৰে। সি যি কি নহওক, মোগল যুগৰ এই উচ্চ হাৰৰ ভূমিৰাজৰ আদায় দিবলৈ গৈ কৃষকৰ হাহাকাৰ লাগিছিল। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাচীন কালত হিন্দু ৰজা মহাৰাজাসকলৰ আমোলত ভূমিৰাজৰ পৰিমাণ আছিল উৎপাদিত ফচলৰ 1/6 পৰা 1/8 অংশ। তৃতীয়তে, মোগল ৰাজভূমি সংগ্ৰহ ব্যৱস্থা যথেষ্ট কঠোৰ আৰু অমানৱীয় আছিলে। ভূমি ৰাজ ব্যৱস্থাৰ কিছুমান পজিটিভ ইফেক্টছ থকাৰ পিছতো কিছুমান নেগেটিভ এফেক্টটো আছে, যেনেকুৱা ই যথেষ্ট কঠোৰ আৰু অমানৱীয় আছিলে, মানে ইনহিউমেন। ৰাজৰ মেটমাৰা বজাত হাহাকাৰ কৰি থকা কৃষকৰ ওপৰত ৰাজহ সংগ্ৰহকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে যথেষ্ট অকথ্য অত্যাচাৰ কৰিছিলে। তাৰমানে যিমানে ভালকি নহওক, সম্ৰাটে যিমানে ভালকি নিবিচাৰক, তাৰে মাজত কৃষকৰ ওপৰত অত্যাচাৰটো কিছু দূৰলৈকে চলি আছিল। কাফি খানে লিখিছে যে ৰাজহ কৰ্মচাৰীসকল ইমানে বদনাম আছিল যে ৰাজহ বিভাগৰ আমোলৰ কামতকৈ কুকুৰ পহৰা দিয়া বা গাহৰি পালন বৃত্তি অধিক সন্মানজনক আছিলে। তাৰমানে কিমানে দুখ লগা পৰিস্থিতি আছিল। তদুপৰি ইৰফান হাবিবে হাকুৱা প্ৰথাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, য'ত ৰাজনিধি পলায়ন কৰা ৰাইজক অশ্বৰোহী সৈন্য পঠিয়াই চাবুকেৰে মাৰি মাৰি ঘূৰাই অনা হৈছিলে। তাৰমানে এইবোৰ হ'ল তুমি যেতিয়া ক্ৰিটিচিজম, when you debate on the land revenue system বা ভূমি ৰাজ ব্যৱস্থা যেতিয়া তোমালোকে আলোচনা কৰিবা, তাৰে লগতে গোটেইখিনি যে সোণৰ দৰে বা পানীৰ দৰে চাফা সেইটো নহয়। তাৰে মাজত কিছুমান নেগেটিভ, কিছুমান কুপ্ৰথাও প্ৰচলিত হৈ থকা বুলি আমি গম পাওঁ। আৰু হিষ্টৰিয়ান ভিনচেণ্ট স্মিথ, লেইন পুল, ইৰফান হাবিবে, তেওঁলোকে ইৰফান হাবিবে হাকুৱা প্ৰথাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে, য'ত ৰাজনিধি পলায়ন কৰা ৰায়তক অশ্বৰায়ীন সৈন্য পঠিয়ায়। তাৰমানে নিধি যদি কোনো কৃষকে পলায়ন কৰিছিলে, তেওঁলোকক চাবুকেৰে কোবাই মাৰি ঘূৰাই অনা হৈছিল। কিমান অত্যাচাৰী ভাৱে এইবোৰ প্ৰচলিত আছিল। ঔৰংজেবে সাম্ৰাজ্যত জমিদাৰসকলক সতৰ্ক কৰি দিছিলে যাতে কোনো ৰায়তে ভূমি এৰি পলায়ন কৰিব নোৱাৰে। ঔৰংজেবে তেওঁ জনাইছিলে যে এইবোৰ কোনো ৰকম যেন কোনো মানুহ পলায়ন কৰিব নোৱাৰে। চতুৰ্থতে, আৰু কিছুমান যেনেকুৱা নগদ মুদ্ৰাৰে ভূমিৰাজৰ আদায় দিয়াৰ নীতি মোগল ভূমিৰাজ ব্যৱস্থাৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সীমাবদ্ধতা আছিলে। কাৰণ মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন সেই কালত সীমিত হোৱাৰ হেতু ৰায়তে মুদ্ৰা সংগ্ৰহৰ বাবে মহাজনৰ দ্বাৰস্থ হ'ব লগাত পৰিছিল। মহাজনসকলেও পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লৈ মুদ্ৰা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ৰায়তক উৎপাদিত দ্ৰব্যৰ প্ৰাপ্য মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিলে। এতিয়া কিছুমান কথা আছিল যে আকবৰে নিজে স্পেচিফিকেলি কৈ দিছিলে যে বস্তুখিনি কোনো শস্য দি সেই ৰাজহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা নহয়, তুমি নগদ পইচা দি। কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছিলে যে মুদ্ৰা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ৰাইজক উৎপাদিত দ্ৰব্যৰ প্ৰাপ্য মূল্যৰ পৰা তেওঁলোকে বঞ্চিত কৰিছিল। বাস্তৱিকতে মহামতি আকবৰৰ আমোলত ভূমিৰাজৰ ব্যৱস্থা যি দক্ষতা আৰু শৃংখলা আছিল, সি ক্ৰমাগতভাৱে পৰৱৰ্তী মোগল সম্ৰাটসকলৰ দিনত হ্ৰাস পাবলৈ ধৰে। আকবৰে যিটো ছিষ্টেম কৰিছিলে বা আকবৰে যিটো নীতি প্ৰয়োগ কৰিছিলে, সেইটো যিমান সুন্দৰকৈ চলিছিলে, তাৰ ক্ৰমান্বয়ে সেই নীতিবোৰৰ কিছুমান দক্ষতাৰ কিছুমান আৰু বিশৃংখলা দেখা দিছিলে। সম্ৰাট জাহাংগীৰৰ আমোলত খালিছা ভূমিৰ 70% জাগীৰসকলক
অৰ্পণ কৰাত ৰায়ত আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত পূৰ্বৰ পোনপটীয়া সম্পৰ্ক ব্যাহত হয়। জাহাংগীৰৰ সময়ত খালিচা ভূমি, তাৰমানে যিটো ৰজাৰ নিজৰ ভূমি, সেইটোৰ ৭০% জাগীৰসকলক অৰ্পণ কৰি দিয়া হৈছিলে। আৰু তাৰে ফলত ৰায়ত আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ আৰু জাগীৰসকলৰ হাতত যেতিয়া দিয়া হৈছিলে, চ' নেচাৰেলি জাগীৰসকলৰ হাতত যেতিয়া দি দিয়া হৈছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মানে কি হ'ল, সেইটোৰ মানে যিটো ৰাষ্ট্ৰৰ লগত কৃষকৰ যিটো সম্পৰ্ক, তাৰে মাজত কিছুমান অসুবিধা দেখা দিছিলে। বিভিন্ন চমৎকাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত জড়িত হৈ শ্বাহজাহানে এহাতে ভূমিৰাজৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰে আৰু আনহাতে ৰাজ্যৰ সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব ইজাৰদাৰ বা নিলামদাৰৰ হাতত এৰি দিয়ে। এই নিলামদাৰসকলে সৰ্বাধিক লাভ সীমিত সময়ত অৰ্জন কৰিবলৈ গৈ ৰায়তৰ ওপৰত প্ৰবল উৎপীড়ন চলাইছিল। আকৌ সেই শক্তিশালী মোগল সম্ৰাট ঔৰংজেবৰ দিনত সংগঠিত নিৰন্তৰ যুদ্ধই মোগল ৰাজকোষৰ উদং কৰি পেলাইছিল আৰু ইয়াৰ পৰিণতি স্বৰূপে কৃষকৰ ওপৰত ৰাজৰ অতিৰিক্ত বোজা জাপি দিয়া হৈছিল। তদুপৰি ডক্টৰ সতীশ চন্দ্ৰ, হিষ্টৰিয়ান সতীশ চন্দ্ৰ খুব নামকৰা ঐতিহাসিকবিদ আছিলে। তেওঁৰ মতে ঔৰংজেবৰ আমোলত জাগীৰ ব্যৱস্থাত সংকটে দেখা দিছিলে। জাগীৰ ব্যৱস্থাটো সংকটে দেখা দিছিল কাৰণ এইজন সম্ৰাটৰ দিনত দাক্ষিণাত্যত সঘনে শক্তিশালী মাৰাঠা আক্ৰমণৰ আতংকিত অতিষ্ঠ হৈ বেছিভাগ জাগীৰদাৰে উত্তৰ ভাৰতত জাগীৰ বিচৰাত জাগীৰসমূহ চৰকাৰৰ ভাগ কৰি দিব লগা পৰিছিল। কিন্তু জাগীৰ ভাল হ'লেও মূল ৰাজৰ পৰিমাণ হ'লে হ্ৰাস কৰা হোৱা নাছিল। স্বাভাৱিকতে ইয়াৰ ফলত কৃষকৰ ওপৰত উৎপীড়ন বৃদ্ধি হৈছিলে। সেই গোটেইখিনি বস্তু জাগীৰদাৰসকলৰ হাতত যোৱাৰ পিছত দেখা গৈছে কৃষকসকলৰ ওপৰত যথেষ্ট ধৰণৰ মানে উৎপীড়নো হোৱা দেখা গৈছে। ঔৰংজেবৰ আমোলত কৃষকৰ অসন্তোষ ক্ৰমতঃ বিদ্ৰোহৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। অনেক ক্ষেত্ৰত আনকি স্থানীয় জমিদাৰ, জাগীৰদাৰসকল আৰু ৰজাসকলৰ এনেই বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিছিল। সতনামী, জাট, বন্দেলা, শিখ, মাৰাঠা আদি বিদ্ৰোহৰ মূলতে আন কাৰণৰ লগত কৃষকৰ অসন্তোষ বিশেষভাৱে ক্ৰিয়া কৰিছিল বুলি গৱেষকসকলে মত পোষণ কৰে। মানে কিছুমান এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰ্ছ, বাহিৰা কিছুমান কাৰণৰ দ্বাৰা প্ৰচলিত হৈ এই সকলৰ কিছুমান প্ৰব্লেম দেখা দিছিলে ভূমিৰাজৰ ব্যৱস্থাত। আৰু এটা কথা হ'ল, আমি যিটো আলোচনা কৰিম যে লেণ্ড ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা ভূমিৰাজৰ বিষয়ে, মানে ভূমিৰাজ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিষয়ে আমাৰ কিছুমান ৰাজহ বিষয়া আছিলে। আমি তাৰ নামবোৰহে উল্লেখ কৰিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ কিছুমান মানে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কি আছিলে। প্ৰথমটো হ'ল কাৰোৰীসকল এই ৰেভিনিউ অফিচাৰ্ছ, তেওঁলোকৰ কি দায়িত্ব আছিলে? তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিলে, তেওঁলোকক ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে সেই অফিচখন বা সেই মানে এইজন বিষয়া এইকাৰণে আছিলে, তেওঁৰ যিটো ডিউটি, তেওঁৰ যিটো তেওঁৰ কৰ্ম আছিলে যে, আৰু আমি মধ্যযুগৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আমিতো সেই সময়ত কোনো নাছিলোঁ। আমি কিছুমান ইতিহাসবিদৰ হাতত আমি নিজকে কৰিব লাগিব। আৰু আবুল ফজলৰ মতে এই কাৰোৰীসকল আছিলে যাৰ ডিউটি আছিলে যে এছেছমেণ্ট, মানে কেনেকুৱাকৈ মাপজোখ কৰিব আৰু কি ধৰণে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিব। আৰু তেওঁলোকৰ সেইটোৱে মেইন দায়িত্ব যে তেওঁলোকে মাপজোখ কৰি কি ধৰণে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিব, এইটো হ'ল কাৰোৰী। দ্বিতীয়তে আৰু কাৰোৰীসকলক কোনে নিযুক্তি দিছিলে? দেৱানসকলে। কাৰোৰীসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ মেইন মানুহজন হ'ল দেৱানসকল। দ্বিতীয়ত আছিলে আমিনসকল। দ্য নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে মই ইয়াতে লিষ্টত দিছোঁ আমিন। আমিনৰ যিটো দায়িত্ব, সেইটো বিশেষকৈ আমাৰ ভূমিৰাজ ব্যৱস্থাটো মোগল সম্ৰাট আকবৰৰ সময়ত আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু তেওঁৰ ক্ৰমান্বয়ে সেইটো কিছুমান পৰিৱৰ্তন, কিছুমান সংস্কাৰৰ দ্বাৰা চলি আছিলে। শ্বাহজাহানৰ সময়ত এই আমিনসকলক
আমিনসকলক বনোৱা হৈছিলে আৰু আমিনসকলৰ মেইন দায়িত্ব আছিলে যে ৰাজহ ব্যৱস্থাটো কি ধৰণে তেওঁলোকে এছেছ দ্য ৰেভিনিউ, ৰাজহটো কি ধৰণে নিৰ্ধাৰণ বা নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে, এইটো দায়িত্ব আছিলে আমিনসকল। আৰু এই আমিনসকলকো নিযুক্তি দিছিলে দেৱানসকল। আৰু তৃতীয়টো আছিলে কানুংগ। কানুংগটো হ'ল লোকেল ৰেভিনিউ অফিচিয়েল, মানে তেওঁলোকে হ'ল সেই এটা মানে জাগাৰ মানে ৰাজহ বিষয়া। আৰু পৰগনা, কিয় আমি যেতিয়া মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আলোচনা কৰিছিলোঁ, মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আলোচনা কৰোঁতে আমি কৈছিলোঁ যে গোটেইকেইটা মানে গোটেই ৰাজ্যখন বিভিন্ন কেটেগৰী, যেনেকুৱাকৈ তাতে আছিলে আছিলে কি বুলি কয় পৰগনা, শিখ বুলি তেওঁলোকে বিভিন্ন কেটেগৰী ডিভাইড কৰিছে। আৰু যিজন লোকেল ৰেভিনিউ অফিচিয়েল বা ৰাজহ বিষয়া তেওঁ আছিল কানুংগ। আৰু তেওঁৰ বিশেষকৈ দেখা গৈছে তেওঁ সেইটো জাতি মানে সেইটো জাতিৰ মানুহৰ পৰা কানুংগ নিযুক্তি দিয়া হৈছিল, যিসকলে গোটেই হিচাপ পত্ৰ কৰা মানুহবোৰ আছিলে। আৰু এইটো বিশেষকৈ দেখা গৈছিলে, ইট ৱাজ হেৰিডিটাৰী, মানে বংশানুক্ৰমে এই নিযুক্তিবোৰ দিয়া হৈছিলে। আৰু কেতিয়াবা এই কানুংগসকলে কিছুমান বেয়া কামত লিপ্ত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক তেওঁলোকক স্থানান্তৰ কৰা হৈছিলে, আৰু বা কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ চাকৰিও গৈছিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ দৰমহাটো আছিলে 1% অফ দ্য টোটেল এছেছমেণ্ট। যিখিনি ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছিলে তাৰে 1%টো আছিলে এই কানুংগসকলৰ দৰমহা হিচাপে তেওঁলোকে পাইছিলে। যিমানখিনি 100 টকা কৰিলে তাৰ 1%, 200 টকা কৰিলে তাৰ 1%, এইটোৱে হ'ল তেওঁলোকৰ কি ধৰণে তেওঁলোকে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰে আৰু তেওঁলোকে সেইখিনি চলাই থাকিছিলে, তাৰে 1% তেওঁলোকে দৰমহা। কিন্তু আকবৰৰ সময়ত তেওঁলোকে কিন্তু এটা দৰমহা পাইছিল। তাৰপিছত ৰেভিনিউ অফিচিয়েল আছিলে চৌধুৰী। আৰু এই চৌধুৰীসকল খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাজহ বিষয়া, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজহ বিষয়া আছিল। আৰু তেওঁলোক আৰু এটা তেওঁলোকে মানে সেই গোটেই যিখিনি জাগাত তেওঁলোকে মানে নিযুক্তি পাইছিলে তাৰে তেওঁলোকে ধৰি লোৱা হৈছিলে যে তেওঁলোক জমিনদাৰ হয়। আৰু তেওঁলোকৰ মেইন দায়িত্ব আছিলে কি ধৰণে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিব। তাৰপিছত আছিলে শিকদাৰসকল। তাৰপিছত চৌধুৰীৰ পিছত শিকদাৰ শব্দটো আমি বিশেষকৈ শ্বেৰশ্বাহৰ সময়তে শুনিছিলোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ মেইন দায়িত্ব আছিলে মানে কি বুলি কয়, তেওঁলোকৰ মেইন দায়িত্ব আছিলে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাৰ। কিন্তু আকবৰৰ সময়ত মই তোমালোকক আগতেই কৈছোঁ যে এইৰ পিছত মানে শ্বেৰশ্বাহৰ পিছত যেতিয়া আকবৰ আহিলে, আকবৰে কিন্তু তেওঁৰ ৰাজহ শাসন ব্যৱস্থাটো বহুখিনি শ্বেৰশ্বাহৰ পৰা লৈছিলে, উদাহৰণস্বৰূপে লৈছিলে। কিন্তু আকবৰৰ সময়ত দেখা গৈছে যে এই শিকদাৰসকল আছিলে কৰৰীৰ তলত। আৰু কেতিয়াবা কিবা এটা এমাৰ্জেঞ্চি হ'লে আবুল ফজল এজন ইতিহাসবিদ, তেওঁৰ মতে যে যদি কিবা এটা এমাৰ্জেঞ্চি হয় তেতিয়া এই শিকদাৰসকলেও কিবা পইচাটো দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকেও কিছুমান মানে ৰোল প্লে কৰিছিলে, আৰু তেওঁলোকে সেই পইচাটো দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান দায়িত্ব লৈছিলে। নেক্সট হ'ল মুকদ্দম এণ্ড পাটৱাৰী। গাঁও এখনৰ কাৰণে এই মুকদ্দম আৰু পাটৱাৰী তেওঁলোকে ৰাজহ বিষয়া। মুকদ্দম হ'ল ভিলেজ হেডমেন, ভিলেজৰ গাঁওখনৰ প্ৰধান মানে নেতা আছিলে এই মুকদ্দম। আৰু যিহেতুকে তেওঁ এইখিনি দায়িত্ব লৈছিলে, তেওঁ
2.5% of the total revenue টো তেওঁ পাইছিলে, যিখিনি কৰ সংগ্ৰহ কৰিব তাৰ 2.5% অফ সেই ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাৰ খিনি এইটো তেওঁলোকৰ হাতত তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিলে। Next was Patwari. The Patwari was to maintain records of the village land. যিখিনি মানে মাটিৰ যিবোৰ ৰেকৰ্ড সেইবোৰ পাটৱাৰী দায়িত্বত আছিলে। আৰু কি ধৰণৰ খেতি কৰিব, কোনটো মাটি খালী থাকিব বা কোনটো মাটিত খেতি নহ'ব, সেইবোৰ দায়িত্ব আছিলে পাটৱাৰীৰ চোৱা চিতা কৰাৰ। আৰু পৰগনাত আকৌ তেওঁলোকে আৰু দুজন অফিচিয়েলৰ নাম কৈছে। এটা হ'ল ফটাদাৰ আৰু খাজানদাৰ। খাজানদাৰটো হ'ল ট্ৰেজাৰৰ, মানে ৰাজভঁৰালৰ তেওঁৰ দায়িত্ব আছিলে। আৰু হ'ল কাৰকান আৰু বিটিকিচি, যিসকলক মানে একাউণ্টেণ্ট, কাৰকান আৰু বিটিকিচি। চ' ফৌজদাৰ আছিলে, আৰু ফৌজদাৰ বুলি এজন আছিলে যাৰ দায়িত্ব আছিলে গোটেই প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাটো চাই থকাৰ। আৰু গোটেইখিনি তেওঁৰ দায়িত্ব হ'ল জাগিৰদাৰ, আমিল আৰু চবকে মানে ৰেভিনিউ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰি কি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰে, এইটো আছিলে এই ফৌজদাৰৰ দায়িত্ব। তাৰমানে আমি এটা বস্তুৱে দেখা পাওঁ যে ৰাজহ বিষয়া বহুতজন আছিলে, আৰু এই গোটেই কেইজন ৰাজহ বিষয়া কাৰৰী, আমিন, কানুংগ, চৌধুৰী, শিকদাৰ, মুকদ্দম, পাটৱাৰী, আৰু তাৰ বাহিৰে ফটাদাৰ, খাজানদাৰ, কাৰকুন, বিটকিচি, তাৰপিছত ফৌজদাৰ, এওঁলোকৰ দায়িত্ব যি ধৰণে তেওঁলোকে দায়িত্ববোৰ মানে কৰিছিলে, দায়িত্ববোৰ পালিছিলে, সেই দায়িত্ব পালাৰ কাৰণে মোগল সাম্ৰাজ্যৰ গোটেই ভূমি ৰাজহ ব্যৱস্থাখিনি আমি ইমান সুদক্ষভাৱে পৰিচালিত হোৱা দেখা পাওঁ। মোগল সম্ৰাটৰ এই ৰাজহ বিষয়াসকলৰ এটা প্ৰধান দায়িত্ব আছিলে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ গোটেই লেভেলবোৰত এটাৰ পিছে এটা লেভেলত তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰকৈ ৰাজহ ব্যৱস্থাখিনি কৰিছিলে, চলাই লৈ গৈছিলে। আৰু তোমালোকে আৰু এটা কথা জানিবা যে মোগল ভূমি ৰাজহ ব্যৱস্থাটোতো আছিলেই, তাৰ বাহিৰেও there was the মানচাবদাৰী চিষ্টেম আছিলে। তাৰপিছত জাগিৰদাৰী চিষ্টেমটো মই জাগিৰসকলৰ কথা কৈছোৱেই। আৰু জাগিৰদাৰী বা জমিদাৰ আৰু জাগিৰদাৰসকল তেওঁলোকে আছিলে বিশেষকৈ মোগলৰ কৃষি আৰু ৰাজহ ব্যৱস্থাৰ সৈতে জড়িত দুটা পৃথক শ্ৰেণী, জমিদাৰ আৰু জাগিৰদাৰসকল। তেওঁলোকৰ কথা আমি যেতিয়া মোগল ভূমি ৰাজহ ব্যৱস্থাৰ আলোচনা কৰিছোঁ তাৰে মাজতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ। কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা প্ৰধান দায়িত্ব, এটা বেলেগ শ্ৰেণীৰ মানুহ তেওঁলোকে। জমিদাৰসকল হ'ল জমি বা ভূমি বা মাটিৰ মালিক। আৰু মোগলৰ দিনত যদিও তাত্ত্বিক দিশত জমি বা ভূমিৰ গৰাকী আছিল ৰাষ্ট্ৰ, যদিও ৰজাই ভূমিৰ গৰাকী আছিল, কিন্তু বাস্তৱিক দিশত ভূমিৰ ভোগ দখলী স্বত্ব আছিল কৃষকৰে। তাৰমানে ৰজাজনৰ দায়িত্বত আছিলে ভূমিটো, কিন্তু কৃষকসকল আছিল মেইন ভোগ দখলী স্বত্ব। জমিদাৰী ব্যৱস্থাত জমিদাৰসকলে ভূমিৰ মালিকাস্বৰূপ গণ্য কৰা হৈছিল। জমিদাৰৰ জমিদাৰী স্বত্ব আছিল বংশানুক্ৰমিক। তেওঁলোকে নিজ জমিদাৰী স্বত্ব বিক্ৰী, দান বা হস্তান্তৰ কৰিব পাৰিছিল। তাৰমানে জমিদাৰীসকল তেওঁলোকে মানে হস্তান্তৰ কৰিব। আৰু জমিদাৰসকলৰ মাজত আৰু দুটা শ্ৰেণী আছিলে, এটা হ'ল সামন্ত শ্ৰেণী আৰু এটা আছিল মালৱাজীৰ তথা মধ্যৱৰ্তী জমিদাৰসকল। প্ৰথম শ্ৰেণী জমিদাৰসকলৰ মাজত আকৌ দুটা শ্ৰেণী, এটা শ্ৰেণী হ'ল সামন্ত শ্ৰেণী, যিসকল জমিদাৰসকল স্বায়ত্ত শাসন ভোগ কৰিছিল। দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ জমিদাৰসকল আছিল মালৱাজীৰ তথা মধ্যৱৰ্তী জমিদাৰসকল। আৰু তৃতীয়টো আছিলে খিদমতী জমিদাৰ। এই শ্ৰেণীৰ জমিদাৰসকলে সম্ৰাটসকলৰ বাবে ৰাজহ সংগ্ৰহ, আইন শৃংখলা ৰক্ষাকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খিদমত তথা সেৱা কৰিছিলে।
তাৰমানে সেইকাৰণে আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিছোঁ জমিদাৰী প্ৰথাটো কিমান উল্লেখযোগ্য প্ৰথা সেইটো আমি এই কৰিব পাৰোঁ। তাৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে জাগীৰদাৰসকলৰো জাগীৰ সময়ত বসবাস কৰা প্ৰজাৰ অৱস্থা সম্বন্ধে যিবোৰ বৰ্ণনা বা টোকা পোৱা যায় সেইবোৰ মতামতসমূহ একে নহয়। কিছুমান ইতিহাসবিদে জাগীৰসকলক বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত থকা বুলি ভাবিছে, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, গোটেই ভূমিৰাজ ব্যৱস্থাত ৰাষ্ট্ৰ কৃষক, জমিদাৰসকল, জাগীৰদাৰসকল তেওঁলোকে প্ৰধান উল্লেখযোগ্য কিছুমান পজিশ্যন লৈছিলে। তাৰ বাহিৰে ৰাজহ বিষয়াসকলৰো কিছুমান দায়িত্ব আছিলে। তাৰমানে যেতিয়া আমি ভূমিৰাজ ব্যৱস্থাৰ জমিদাৰসকল এটা, জাগীৰদাৰসকল এটা, ৰাষ্ট্ৰ আৰু কৃষক যাৰ মাজত এটা সুসম্পৰ্কৰ দ্বাৰা গোটেই বস্তুটো চলিছিলে। আৰু আমি আমি জানিব লাগিব যে ৰাজহ বিষয়াসকলৰ কাৰ এক ঘণ্টাৰ এইটো ক্লাছত আমি যিমানখিনি পাৰিছোঁ আমি গোটেইখিনি আলোচনা কৰি দিলোঁ, কিন্তু তাৰ ডিটেইলছত তোমালোকে বিভিন্ন ৰকমৰ কিতাপ পত্ৰত বহু বস্তু আৰু জানিব পাৰিবা যে বিভিন্ন ৰকমৰ ৰাজহ বিষয় কেনে আছিল। নমস্কাৰ।